ஹலோ பீப்புள், ஹாய் ஹாய் ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் கைஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹலோ கைஸ், ஹலோ ஹலோ ஹலோ, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க கைஸ்? அண்ணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டா ஃபீவர் வர்ற மாதிரி இருக்கு. என் மூஞ்சி வந்து அதான் மூஞ்சிலே தெரிந்து பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியணும். கண்ணெல்லாம் அப்படியே சுருங்கிட்டு. ஐம் ஃபீலிங் ஃபீவரிஷ் ப்ரோ. நாட் அட் ஆல் குட். டெஃபினெட்லி நாட் அட் ஆல் குட். 36 points in round 1. Can we qualify? First of all, welcome to the stream, bro. So you have pretty good chances to qualify if the top 2 or top 3 teams in your group has dominated the lobby, bro. Because according to my assumptions, if the lobby is pretty easy with most of the underdog teams and 1 or 2 proper grinding teams, so those proper grinding teams might have wiped off the whole lobby. Okay, so in that scenario, they might have secured a lot of points compared to most of the players in the lobby. That being said, you will be on #7 or #6 if luck favors. Okay, so if luck favors, you will be qualified. And 36 to 42, 42 will be the worst case scenario for someone to qualify. 42 will be the safe place cutoff. Hi bro, செல்வராசு வாங்க bro, welcome to the stream bro. செல்வராசு எப்படி இருக்கீங்க கைஸ்? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க. ஸோ அவங்கலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு 3 பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு முக்கியமான அறிவுபூர்வமான ஒரு விஷயத்த வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இன்னைக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு. முதல் விஷயம். இதுக்கு மேல வந்து I have my time fully for myself. Except for one personal commitment. Apart from that வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, I have the time for myself. ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பத்தி கத்துக்க போறோம் ப்ரோ. புரியுதா? நாட் ஃபீலிங் வெல், கோல்டு. சத்தியமா எனக்கும் தான் ப்ரோ, எனக்கும் கோல்டு. புரியுதா? இப்போ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க, இது ரொம்ப குயிக்கா சொல்லி கொடுத்துருவேன். அறிவுபூர்வமான ஒரு விஷயம். நீங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10th வந்து இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை வந்து பார்த்திருப்பீங்க. E is equal to mc ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுல வந்து இந்த ஈனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ரெஸ்ட் எனர்ஜி. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் ரெஸ்ட் எனர்ஜி. அதுக்கடுத்து இந்த எம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ரெஸ்ட் மாஸ். புரியுதா? ஸோ இந்த சி ஸ்கொயர்னு ஒன்று இருக்கே ப்ரோ, இந்த சி ஸ்கொயர் வந்து என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் வந்து ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். புரியுதா? ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த சியை. ஸோ இது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு. இப்போ வந்து உங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு கேள்வி வரும், இப்போ எதுக்கு ப்ரோ, என்ன மாநாட்டுக்கு ப்ரோ நீங்கள் இதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இதை கற்றுக்கிட்டேன், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு, உங்களுக்கும் சொல்லித்தரணும்னு நினைக்கிறேன். ஆடியன்ஸ் வர்றதுக்குள்ள, எல்லாருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள இதை நம்ம கற்றுக்குவோம் அப்படியே. சரியா? இது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு. இதை என்னன்னு சொன்னா, இதை வந்து ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்னேன். கரெக்டா? ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை, அதனால வந்து ப்ரோ சி அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சரி, ஓகே ப்ரோ. இப்போ இந்த ஈனா என்ன, எம்னா என்ன, சீனா என்ன, இப்படிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது வந்து என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அடிப்படை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு யூனிவர்ஸ்ல ஒரு லைட்டு இல்லைன்னா ஒரு மேட்ரு வந்து மேக்சிமம் ஸ்பீட்ல போகும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து சி. லைட்டை விட ஃபாஸ்டா வந்து எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ. டெக்கியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ரு இருக்கு அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா, அந்த டெக்கியான்லாம் வந்து சும்மா உருட்டு, அதெல்லாம் இமேஜினரி ஹைப்போதிசிஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அதெல்லாம் வந்து இன்னும் தியரட்டிக்கல் ப்ரூஃபா மட்டும்தான் அது இருக்கே தவிர்த்து, அது ப்ராக்டிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு பார்ட்டிக்கலே இல்லை. அப்படி ஒன்று இருக்கு நம்புறது தான் டெக்கியான். புரியுதா? ஸோ இந்த சீன்றது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு. அதாவது ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ள மேக்சிமம் ஸ்பீடு வந்து நம்மளால போக முடிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட்டோட ஸ்பீடு தான்.
புரியுதா? இந்த லைட்டோட ஸ்பீட் இருக்கு பாருங்க. லைட்டுக்கு வந்து மாஸே கிடையாது. புரியுதா? ஸோ லைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸே கிடையாது. ஃபோட்டான்ஸுக்கு மட்டும் தான் மாஸே இல்லாம வந்து ஒரு இது இருக்கு. நியூட்ரினோஸும் வந்து நெறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ப்ரோ நியூட்ரினோவும் வந்து மாஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நியூட்ரினோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 0வுக்கு மிக அருகாமையில் நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் வந்து நியூட்ரினோக்கு இருக்கு. ஸோ த ஒன்லி நான் மாஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் கோயிங் டூ பி ஃபோட்டான். அதனால தான் வந்து இருக்கிறதுலே இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஒரு மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். புரியுதா? ஸோ இந்த தியரியோட ஈக்குவேஷன் இதுதான். இந்த தியரியோட இது வந்து பேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனர்ஜி வந்து இன்கிரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த இடத்துல வந்து மாஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும். மாஸ் இன்கிரீஸ் இது ஸ்மால் எம் ஓகேவா? ஸ்மால் எம். மாஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும். இந்த மாஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, எனர்ஜி வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும். அதாவது விச் இஸ் நத்திங் பட் E இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு M. புரியுதா? ஸோ இப்போ எனர்ஜி, மாஸ் இது 2ம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ப்ரொபோர்ஷன் போட்டிருக்கோம்ல. இத ஈக்குவலா மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மேட்டர இறக்குறது தான் இந்த C ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். புரியுதா? ஸோ இந்த C ஸ்கொயர்ன்றது தான் வந்து ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இப்போ வந்து இத பத்தி நான் இன்னும் நெறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். வியூஸ் டிராப் ஆறதுலயே எனக்கு தெரிஞ்சுச்சு. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லன்னு. நான் அதனால வந்து டைரக்ட்டா மேட்ச்சுக்கு போறோம். ஓகே? நம்ம மேட்ச்சுக்கு போறோம். ஓஹோஹோஹோ! கிராஃப்டன் இந்தியா ஈஸ்போர்ட்ட நான் சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் நானு. நாட் ஃபீலிங் வெல் நானும் தான் ப்ரோ. ஏய் என்னடா நீங்க நோட்டிஃபிகேஷனே போலையாடா யாருக்கும்? நேத்து ஒரு நாள் வேகமா முடிச்சேன் லைவ. அதுக்குள்ள போனி போட்டாங்களா நம்ம சேனலுக்கு? எக்ஸலென்ட் வொர்க். ப்ரோ நான் இன்னும் நெறைய கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ. என்கிட்ட நெறைய கேள்விகளுக்கு பதில் இருக்கு ப்ரோ. ஏன் வந்து நம்ம சி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது. ஏன் வந்து நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எதனால நம்பளால வந்து அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்ட வந்து எந்த பொருள வச்சும் அக்வயரே பண்ண முடியாது. அதாவது அட்டைனே பண்ண முடியாது. இந்த யூனிவர்ஸோட ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ் இருக்கிற எந்த பொருள்னாலயும் லைட்ட விட ஃபாஸ்ட்டா போக முடியாது. ஏன்னா லைட்டுக்கு மாஸ் இல்ல. அது ஒரு காரணம். அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ் இல்லாத ஒரு பொருளா இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது டெஃபினட்டா அந்த லைட்டோட ஸ்பீடுல டிராவல் பண்ணி தான் ஆகணும். புரியுதா? சோ இந்த டெக்கியான்ன்றது வந்து என்ன கான்செப்ட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து லைட்ட விட ஸ்பீடா போகும். பட் லைட்டுக்கு ஈக்குவலாவோ, லைட்ட விட கம்மியாவோ போகாது அப்படின்றது தான் வந்து அந்த டெக்கியான்ன்ற மேட்டர். புரியுதா? சோ இந்த மாரி வந்து எனக்கு 1 மணி நேரம் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு எக்ஸலென்ட் வொர்க். நாட் ஃபார் தட் மூவிங் டூ மேட்ச். ஓ! மேட்ச்சுக்கு போறது எக்ஸலென்ட் வொர்க்ன்றீங்களா? நான் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ நானு. நான் பேசிக்கிட்டே இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு BGIS இப்படி சர்ச் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க NGISன்னு சர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். BGIS. ஆ எனக்கும் கோல்டு கைஸ். சவுண்ட் வரமாட்டேங்குது. சவுண்ட் கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ நம்ம லைவ வந்து இனிமே நம்ம வந்து ஒரு பாட்டு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா, நம்ம என்ன பாட்டு செலக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ? இந்த பாட்டு செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு காப்பிரைட் அடிச்சிருவாங்க. புரியுதா? ஒரு நாள் சேனல வேகமா முடிச்சேன்டா. ஐ மீன் சாரி லைவ வேகமா ஐயோ! பின்னையே சொல்லல ப்ரோ. சரி ஓகே. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பி குரூப் மேட்சஸ் பாத்துருவோம். சோ நீங்கலாம் வெயிட் பண்ணுவீங்க. அதனால winning this game once again, but at least we do have the map standings. இதுல எதுடா ஏ குரூப் மேட்ச்? எதுடா பி குரூப் மேட்ச்? Again, just shining really bright. RG தான் வந்து ஏ குரூப். Matter same goes for Blitz with those 6 points. I think Blitz. ஓகே. ஏ குரூப் வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்க. தாகிர் ஃபியூகோ நியூஸ் பாத்தீங்களா? இட் இஸ் ரியலி சேட் கைஸ். நான் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது மைண்ட்ல டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு அப்படின்னா, ஷேர் இட் வித் பீப்பிள். புரியுதா? ஏன் அதை ஷேர் பண்ண சொல்றாங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் தட் தே கேர், தே வோன்ட் கேர். அது மேட்டர் இல்ல. அட்லீஸ்ட் உங்களோட மைண்ட்ல இருந்து அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியில போயிடும். இஃப் சம்திங் இஸ் மோட்டிவேட்டிங் யூ ஓகேவா, யூ ஷுட் நெவர் சே தட் அவுட். ஏன்னா அந்த மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு அப்படியே போயிடும். ஏன்னா அதை சாதிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு டோபமைன் வந்துடும்.
if something is killing you inside, you should never keep it inside. ஏன்னா வந்து அது உங்க உள்ளுக்குள்ளேயே கொன்னுட்டே இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா. எனக்கு வந்து அது ஃபுல்லா என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. பட் நான் ஒருத்தரோட போஸ்ட் பார்த்தேன். அதுல வந்து இததான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது மேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை வெளியில சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அட் எனி காஸ்ட் கைஸ், உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து என்ன பெரிய பிரச்சனை வேணா இருக்கலாம். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா வேணா இருக்கலாம். என்ன வேணா நடக்கலாம் வாழ்க்கையில. பட் அதுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிறது, கையெழுத்துக்கிறது, கால் அறுத்துக்கிட்ட ஒரு சம்பவமும் இருக்கு. புரியுதா? அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள். 10 பைசாக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரயோஜனம் கிடையாது. பிகாஸ் இட் டசன்ட் சால்வ் ப்ராப்ளம். இட் காசஸ் மோர் ப்ராப்ளம் டு த பீப்புள் ஹூ லவ் யூ. புரியுதா? They're going after TWOB again. TT, we have TT in Stalber. Nothing George. Wow. Not going after. In fact, like you said, they might just be flying towards Zaki at this point, and which is a little funny. But the circle does drop in front of us, ladies and gentlemen. Stalber side போயிருக்காங்க Team Tamlas. Default circle, the most basic circle that you can expect, right at the center of the map, centering on around the Puchenki and the. Aldi bro, welcome to the stream. Selvarasu bro, hi bro, welcome to the stream. God Gaming, welcome to the stream. Going to be the fact that Sinue Esports 67 points acquired on the map of Erangel, but they've struggled on the map of Rondo and Miramar. Evox இங்க ஸ்பிளிட் எடுக்கறாங்க. Nonex வந்து கட்கா சைடு போறாங்க. சாப்பிட்டாச்சா bro? David OP, thanks for asking bro. நான் இன்னும் சாப்பிடல brother. Welcome to the stream bro. Perfect. There's a huge difference. So third zoneல வந்து நம்ம வந்து LSD இழந்திருக்கோம், Nonex இழந்திருக்கோம். Nonex என்னடா செத்துறானுங்க. நேத்து ஜுட்ஸும் ஜென்சிஸும் நல்லா விளையாடி இருக்காங்களோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. David OP. மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் வணக்கம் guys. Footsteps are also pretty evident. There are only 2 players up north. And from the sidelines, subscribe பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. TWOB, they are also going to come into the picture. So Genesis also do not want to go out in the open up. H4K Mac. They just want to play it from the third floor. இந்த பிளேயர் இந்த டீம்ல ஆடுறாங்கன்றது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு. மேக்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய டீம் பிளேயர், டயர் 1 டீம்ல ஆடிட்டு இருந்த ஒரு பிளேயர். South of school. So a different on or approach. Hey, இத பாருடா, கேஸ் கேன்ல போட்டு ஏதாவது ஜோக் காட்ன இருக்காங்க. They will have opportunity to take shots through the windows. All right, this gas tank has been placed perfectly. I think now Genesis just wait for H4K to climb up, and as soon as they do, you take out that gas tank. நண்பா நீ போட்டுறலாம் bro. வைப்பர் அவ்வளவுதான் கூட்டமா ஏறாங்க. The players run up. They want to take the gas tank out. The shots are going to be whiffed, but finally 3 players from the side of H4K in a blink hit the floor. In H4K, I believe they are almost done. Is the last man still there? He is. He is actually alive, but he has run up the stairs. He's gone up to the terrace, but what a brilliant from Genesis Esports. That gas tank and the placement was perfect. As soon as the players ran in. ஆமா bro, அனலிஸ்ட் தான் சொல்லுங்க. அப்படிதான் நானே நினைச்சுக்கிறேன். நீங்க தான் சொல்லணும். அனலிஸ்டா என்னன்னு. அனாலிசிஸ் போட்டா வந்து யூஸே வர மாட்டேங்குது bro. அதனால தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆடியன்ஸ் பேச புடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து அனாலிசிஸ் வந்து ஃபுல்லா பண்ணலாம். பயங்கரடா அப்பா pushing him in his room. Fury stepped in from the other side, blew the gas tank, and then both of them just spammed the stairwell to pick off 2 more players from the side of H4K. Incredible. சினிவே என்ன பண்றாங்க? ஓபன்ல பட்ட ஓபன்ல பிடி பாருங்க, அதுக்குள்ள இங்க வந்துட்டாங்க. They have been eliminated. This fight is actually going to drag on till eternity. ஆனா H4K வித் நொடிகளில் நொறுக்கப்பட்டார்கள் guys. H4K, especially when deadlocks like these happen, you have to be patient. You have to let the opposition make their errors, make those unforced errors, and force them in a position where they want to be. H4K just Evox Colin Jutsu, Evoxuக்கும் Jutsuக்கும் ஒரு ஃபைட் நடக்குதா? ஆமா, Colin eliminated. என்னதான் நடக்குது guys இங்க? Well, TWOB. the opponent is going to be thinking is Hi bro, Ashwin Kabilan வாங்க, welcome to the stream bro. சாப்பிட்டீங்களா? என்ன பண்றீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? 100% know what the opponent is thinking, but you have to at least try and predict their moves. If you see a gas tank lying completely in the open like that and it wasn't there when the last time you peeked the Serious? ஏய் TT தான்டா சென்டர் ஜோன். And it's been placed there for a reason. Just take கீழ வந்து Vanguard இருக்காங்க. Vanguard அவங்க எட்ஜஸ் ஆமா bro, ஒரு
ஒரு செமிஸ் அந்த ஒரு ஹெமிஸ்பியர் அவங்க கையில தான் ப்ரோ இருக்கு. லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் 12 போர்ட்ஸ் பேப்பரை அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இந்த இயர் பேப்பரோட क्वेश्चन செட்டை predict பண்ணி சொல்லுங்க. A little bit of a cluster forming as team Evox also wants to inject. It's not happening, brother. Circle one of their players. Not happening. That's the skill which I use only for myself. We saw them do pretty well in that first fight. Now Hi bro, welcome to the stream bro. Vamsi bro. நான் இன்ஜினியரிங்கே அப்படிதான் ப்ரோ பாஸ் பண்ணேன். ஒரு 25 क्वेश्चन படிப்பேன் ப்ரோ. அந்த 25 क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு O கிரேட் எடுத்துட்டு வந்துருவோம் ப்ரோ. எல்லா இயரோட இதுவும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். क्वेश्चन பேப்பரும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அதுல இருக்கிற क्वेश्चंस எல்லாமே எவ்வளவு முறை ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. நிறைய முறை ரிப்பீட் ஆயிருந்துச்சு அப்படினா அந்த क्वेश्चனை ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருங்க. ஒரே ஒரு முறை மட்டும் கேட்டிருப்பான் அந்த क्वेश्चனை நீங்க படிச்சிடணும். புரியுதா? பேசிக்கா क्वेश्चन பேப்பர்ல வர்ற क्वेश्चनலாம் படிச்சீங்கன்னா நீங்க பாஸ் ஆயிருவீங்க. அவ்வளவுதான். எண்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன். Well, let's see though. TWB, I mean, we have been talking about their struggles again and again, and they are down to last 2. இது O கிரேடா? ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ எங்க வீட்ல இந்த esports இதெல்லாம் வந்து பண்றதுக்குலாம் வந்து சப்போர்ட் கிடையாது. ஓகேவா? முதல்ல அம்மா எதுவும் கேட்டுக்கல. இப்போ சப்போர்ட்டே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த வருஷத்துக்குள்ள நான் ஏதாவது கழட்டினாதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னால வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது. இந்த வருஷத்துலயும் நான் வந்து கன்சிஸ்டன்டா பண்ணல அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் வந்து நான் என்ன esports ஃபீல்ட்ல நீங்க பார்க்க முடியாது. தெனாவட்டா வந்து எங்க அம்மா கிட்ட இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஏதாவது கிழிச்சு காட்டுறேன் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த வருஷத்தோட குவிட் பண்ணிடுவேன் நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து ஏதாவது எதுவும் கேட்க கூடாது என்னைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு செம்முக்கு ஒரு 3 சப்ஜெக்ட் மட்டும் O கிரேட் எடுக்க பார்த்துட்டு மத்ததெல்லாம் சும்மா பாஸ் ஆனா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சு எழுதிட்டு வந்துடும். ஜெனிசிஸ் மாஸ் காட்டுறான்டா சத்தியமானா இந்த இடத்துல. It was a heroic effort coming in from Viper. The amount of awareness to switch between the nades, the shot. Vanakkam coach bhaiya. Dino, welcome to the stream bro. Kalairaj, when will be Welt match live? Welt match live வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அவங்க பிளேயர்ஸ் போட்டாதான் ப்ரோ உண்டு. ஏன்னா ரவுண்ட் 1 மேட்சஸ் எதுவுமே லைவ் இல்ல. ரவுண்ட் 2ல இருந்து லைவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமா நம்ம லைவ் போடுவோம். ஓகேவா? நீங்க வந்து நம்ம லைவ்லயே நீங்க வந்து பார்க்கலாம். வெல்ட் மேட்சஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணாம பாப்போம். நெக்ஸ்ட் இயர் BGIS ல என்ட்ரி கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் BGIS ல ப்ரோ இட் இஸ் நாட் a simple process ப்ரோ. புரியுதா? BGIS க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சோலோவா எவ்வளவு கிரைண்ட் பண்றீங்கன்றது ஒரு மேட்டரே இல்ல. நீங்க as a டீமா எவ்வளவு கிரைண்ட் பண்றீங்கன்றது மட்டும் தான் மேட்டர். ஏன்னா it's a team game guys. One person's obsession can never win a team game until it's the obsession of all the other players. It was the likes of ESPORTS from the edges of the circle who has been successful. Fox Genesis Viper knock வச்சிட்டாரே. Reaper knock வாங்கிட்டாரே. Sensei Pain knock வச்சிட்டாரே. And that leaves us with Beast knock வாங்கிட்டாரே. என்னடா ஒரு knock வச்சா டக்கு ட்ரேட் வாங்குறானுங்க. We have 5 from the top 8 and just 3 teams. Bro Dino, welcome to the stream bro. ESPORTS, they are getting naded and berated at the hands of Sinaway. The player numbers Sinaway போடுற நேடு wish you he's getting a rebound. Attack 100 damage 0ன்ற மாதிரி இருக்கு. Control of the situation but points being stolen. ஏய் Zutsu kill steal பண்ணிருக்கான்டா. That is the one thing that can make Sinaway panic a little bit because they are. Okay guys, இப்போ இந்த முறை வந்து Sinaway போடுற நேட்ல கனெக்ட் ஆகுது guys. And Monty still stand. பா ஒரே இடத்துல மாத்தி போடுறாங்க ப்ரோ. சத்தியமானா ஓப்போ மாண்டி ஜஸ்ட் மிஸ்ஸியா. Not anymore. Instantly gets finished off. 12 பேர் லைவ் பாக்குறீங்க. லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. They are completely போடு 40 51 புல்லட் 51 புல்லட் மான்ஸ்டர் மேக் எடுக்கறாங்க ப்ரோ இவங்க. இங்க பாருங்க. சரி ஓகே ரீவைண்ட் ஆல அப்படியே நீங்க ரீவைண்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. 51 புல்லட் இருந்துச்சு. தலைராஜ் எஸ் ப்ரோ. Meanwhile they have been outstanding their positional aspect of their TT மட்டும் தான்டா ஜோன் உள்ள இருக்கு.
டிடி தான் டீம் எல்லாம் வெளில போங்க. Giving a little bit of play time to Shiraj. ஆல்ரெடி எல்லாம் வெளில தான் இருக்காங்க. சென்சே உள்ள வந்து எடுக்கறாரு ஜோன். ஐயோ. டிடி கிட்ட செட்டில்மென்ட் இருக்கு गाइस. அந்த செட்டில்மென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ்ல இருக்கு गाइस. சினிவே வந்து ஸ்லாம் பண்ண போறாங்க गाइस. இந்த गाइस நடக்கல गाइस. ஃபியூரி பாருங்க டேய் நண்பா அங்க மாஸ்காட் வந்து இங்க என்னடா ஓகே பேக் ஸ்டாப் முதுகில் அடி எதுவும் பண்ண முடியாது இருக்கிற எல்லா கில்லையும் ஓகே ஜுட்சு ஒரு 2 கில் ஸ்டீல் பண்ணிட்டான் இவன் கிட்ட இருந்து 6வது ஜோன்லயே 20 அலை வந்தா எப்படி ப்ரோ பாக்குறது நானு போர் அடிக்காதா என்ன ப்ரோ இது 6வது நாள்லே 6வது ஜோன்லயே 20 அலைவ் தக்காளி கிலோ 100 yo bro welcome to the stream bro தக்காளி கிலோ 100 is going to be in the favor of TKM and Jutsu getting cleaned up. TKM with a few extra finishes to their name. Look at the way they charge in TKM. Your prediction team for finals. இந்த லாபில வந்து பாத்தீங்கன்னா Jutsu, Genesis, Nonex, Team Tamlas, Wild Fangs, Rising, Evox, Sinve bro. That led a lot of open lines of sight for all of these lads. Vanguard is taking shots at them. TKM is taking shots at them. Bro, தக்காளி பேர் சூப்பரா இருக்கு bro. bro எனக்கு ஒரு friend இருந்தான் bro. அவன் பேரு லோகேஷ். நாங்க இருக்கான். இப்பயும் இருக்கான் அந்த friend. Can give Team Tamilas a little bit of the edge. அவன் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோகேஷ். அவனை வந்து நாங்க தக்காளி தான் கூப்பிடுவோம். Have slowly closed in the distance. Have a small little ridge to play across, but Wild Fangs. என்னடா லாபி இது இன்னைக்கு பி குரூப்பே போர் அடிக்குது bro எனக்கு. Tremendous distance for these needs to travel. The prediction team for finals of next year BGIS entry கொடுங்க வணக்கம். சாரி गाइस ஏதாவது கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. நான் வந்து டாப் சாட்ல இருந்துச்சு எவ்வளவு நேரம். Yeah, pretty much, but this time எதே பேரா pretty easy play from the people of Wild Fangs. All 3 players just taking shots in time. Yo, Irbe. Welcome to the stream, yeah, bro. Well, at least for a few seconds. I don't even get to finish my sentence and Dreams gets knocked out. But he has his teammates right next to him, so there is some saving grace available. On the other side, Sinue Reaper secure பண்ணிட்டாங்க bro. Sinue வந்து இப்போ புஷ் பண்றாங்க. Okay. Team Tamilas right now pinned in that building. Sinue, they have them surrounded. TT வந்து சுத்தி வளைச்சிட்டாங்க. He's been a key player for the side of அவ்வளவுதான். வைஜல் Two players okay, okay. but Rex Boy என்னடா நடந்துச்சுங்க? don't seem to care. Mr. IGL knocked out. Fox OP the moment, the second he steps out of that house. Hello, Madara bro. Hello bro. Sinue with 9 eliminations secured, and Salty, this is what we were talking about Sinue as well. They need a big performance, they need a big chicken dinner, and I think they have heard. Welcome to the stream bro. They certainly have. They are performing. Lucifer நண்பா. இந்த Lucifer வந்து the map of Erangel, they are absolutely heroic and they are making use of this one. Forever ESPORTS Lucifer Forever X Red X Ross னு ஒரு டீம் இருந்துச்சு. ஐபையா வாடா பவன். Pawan, welcome to the stream. ஆமா bro, எனக்கு ஒரு friend இருந்தான் bro. அவன் என் best friend லோகேஷ் அவன் பேரு. அவனே நாங்க தக்காளி தான் கொண்டு வந்தோம் ஸ்கூல் டைம்ல. தக்காளி கிலோ இப்ப 40 ஆயிடுச்சு bro. 40 36 கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் bro வாங்கிட்டு வந்தேன். இருங்க. தக்காளி கிலோ எவ்வளவு? நான் guys don't really connect from the back. I guess they are aware. வாதுனா புரியல. Threat coming in from the night mobs. Yeah, I think the main threat for them. ஆனா சினிவே 10 கிலோ எடுறாங்க bro. I think they are aware of the position. Wild Fangs ஏடா அக்ரெசிவா ஆடாம இப்படி ஆடுறாங்க. ரெண்டு ஃபினிஷோட வந்து டாப் 4 க்கு வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க. Secure an easy chicken dinner, but TKM they find the opening as Ninja gets knocked out. Trade comes through. Zeref is the last man left alive, and as soon as he peeks, he could be done for, but no, he still finds one more. Sinue out of nowhere there. Odds of winning this chicken dinner are... Badal India APG ன்னு சொன்னீங்க. Now 16th position. 3 Janda on its peak. அந்த கமெண்ட்டை வந்து நான் படிக்கல. ஓகேவா? Absolutely. அந்த கமெண்ட் அப்படி ஒன்னு வரவே இல்ல, நான் அப்படி ஒன்னு படிக்கவே இல்ல. ESPORTS can still contest. There is another team that has been wiped off. Vanguard are out. It is up to the duel, the final duel of course. Okay guys, Sinue dinner Wild Fangs dinner. Wild Fangs have lost one of their main players in the form of Simple Sinue. Now it's going to be down to Regard இல்ல Wild Fangs ல. Can he deal the death blow is going to be the question. 38 ரூபா bro.
எங்க எந்த ஊர்லன்னு தெரியல ப்ரோ. 38 நம்பர் மட்டும் பார்த்தேன். அதுக்குள்ள கரெக்ட்டா டெலீட் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர் 38 rupees. Okay. What we call guts, Johnny. Yeah, that is definitely a gutsy play. Just runs basically point blank range to Ninja. சரியா போட்டான் பாருங்க நேடு பையன் கனெக்ட் ஆகல. அப்பாடா சரியான ஆஃப் ஆங்கிள்டா மோக்ஷ். ரெண்டு பிளேயர்ஸ் நாக் ப்ரோ. ஆஹா கானாக்கு சரியா தெரியல. கானாக்கு ஒரு மால்ட்ட விழுந்துச்சு. கானா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெச்சு சுத்தி செய்றாங்க. காணாம பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. சபரேஷ் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சபரேஷ் ஹாய் ப்ரோ. Had dinner. G, yada re chapati with kalaka chutney. What's your dinner, bro? What did you have, bro? Name change பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க நீங்க. கர்சோபி நான் ரீல்ஸ் கமெண்ட் போட்டேன் ரியாக்ட் பண்ணல. நான் இன்னும் செக் பண்ணல ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ எனக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு. இனி பாருங்க சும்மா அடிச்சுனே இருப்பேன். கண்டென்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து ரீல்ஸ் ஷார்ட் வீடியோஸ் அதெல்லாம் சொன்னேன் சரியா. நேம் ஓகே ரைட். It's been the case for Kalinga Esports for a while now. But also second question for you, Necro. The most surprising team in the top 8. That same Kalakotta Chutney super. Surprising outperformance basically. Okay, I will say Zutsu. I did not expect such let's see. performance. என்ன ஸ்ரீ ப்ரோ AX க்கு ஜண்டா போட்டா இப்படி பண்ணிட்டீங்க. I think ஜண்டா போட்டு AX க்கு நான் ஜண்டா போட்டேனா போயோ ப்ரோ. நல்லா ஜென்யூனா AX வந்து நல்லா விளையாடணும் ஆசைப்பட்டேன் ப்ரோ நான். I think for me it's not Jutsu. I mean because we did see signs of brilliance from this roster back during the showdown days. Yeah, they were doing quite well for themselves, but I think TKM. Yeah, but they fumbled up, right? Yeah, later. இந்த மனுஷன் என்ன கார் ஸ்ப்ரே பண்ணாரு யாரு மினிய வெச்சு. Iconic for all of these individuals in the past as well. Wow. Pressure of that. அது கரெக்ட்டா ஓரளவுக்கு ட்ரேஸ் பண்ணாப்ல. Let's see. என்ன ஸ்ரீ ப்ரோ கோர்ஸ் ஓகே எல்லாம் ஹை ப்ரோ மெல்கி என்ன ப்ரோ இவ்ளோ லேட்டா வரீங்க மெல்கி. அரை மணி நேரம் லேட். சி bottom 3 to top 3, right? Yeah, that travel. What is this bro? Milky bro. Directly catapulting. Punctuality வேணாமா bro? Probably one of the most insane. பா 311 புல்லட் ரா ஏய். Onyx is definitely another surprise. Somebody give this man credit goes to Rapido from the side of Onyx. நீங்க தானே வின் பண்ணீங்க. AX வின் பண்ணுவாங்கன்னு. In fact a phenomenal athlete as far as I can remember. மொதல் சொன்னது bro அது. He's played with whichever banner he has played for. எங்கடா TKM TT சூப்பர் ஜோன் நைஸ். இந்த வைல்ட் ஃபேங்ஸ் பாருங்க பயங்கரமான ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டாங்க. சவுத்ல ரெண்டு பேர் நார்த்ல ரெண்டு பேர். கேம் பிளே லைவ் எப்போ? ESPORTS they will try to make a few moves on the board but I'm pretty sure not something drastic. தெரியலையே. For Team Tablas in the Smack Center, they don't even need to make a move. You've also got 4TR and quite a decent. பண்ணலாம் தான் கேம் பிளே லைவ். now pretty much around. இந்த சேர்ல உட்கார்ந்து விளையாட முடிய மாட்டேங்குதுடா. So a lot of these teams are not even going to make a move and that's why we're not going to see a lot of action in this circle as well. Yes, they're not making any moves bro. For some reason I have a feeling that maybe வெளிய போயிருந்தேன். TWOB are going to okay. sliding again. அதுக்கு கேம் பிளே இருக்கணுமே. Those two rosters. But before that Wild Fangs கம்பிக்கு இன்னும் நம்ம ஆட்டத்தை பத்தி தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். Easy finish confirmed. Unfortunate. Those Vanguard boys. எப்படி சந்திரமுகி படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசானாலும் உன்னோட அழகும் ஸ்டைலும் உன்னை விட்டு போல ரஜினின்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கேமே விளையாடலனாலும் என் கேம் பிளே என்ன விட்டு போவாது. சரி ஓகே அது வந்து படையப்பாவா பாஷாவான்னு எனக்கு சரியா தெரியல. மறந்துருச்சு. It is, but I mean considering how bad of a start Vanguard had, I think this is still a lot better. ஏன் தெரியுமா போவாதுன்னு சொல்றேன். இருந்தாதானே போறது. I did not even expect them to make it to 91 points, to be honest. I thought they would just be close to where TWOB I have seen this one. I have seen this one. What a sprint that was. Mowing
down the lawns, and one of the players of Genesis Esports, and the fight still continues, by the way. Genesis is not backing away from this fight at all. An Executor, the man's just getting absolutely peppered down. Does not even have a shot at peeking out once again and doing anything. Because Genesis Esports, that suppressive fire is brilliant. After stage 6, if Tamil teams or your favorite teams outside the zone, give your opinion to viewers how that team can give entry, which position can take. Okay, bro, Kalairaj, done, bro. And look at Viper. He's got him spotted. The man's locked in the sights. The moment Executor எப்போ bro gameplay உங்க கிட்ட இருந்துச்சு? He's going to be peppered down once again. அதான் bro சொல்றேன். இருந்தா தான போறது. First of all, the man needs to patch himself up, and that's what he's done. Genesis, they're just on the run. நகைச்சு. I think they might just take all of this anger now. 3OP பார்த்து ஷாட்கனே பயப்படுவோம். Out and see that as soon as they hear நான் யூஸ் பண்ணா ஷாட்கன் புல்லட் வராது. எனிமி ஒரே அடி தான் அடிப்பான். நான் போய் லாபில நின்னுட்டேன் அப்படி இல்லனா டீம்மேட் ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். But Emperor finds the opener as Fury falls. Daniel is cooking up the nade and it can be. Oh shit, ana maatlayya. Okay, gravity knocked us. Down to the last man, Viper. Genesis ஏர் அடிக்கிறான் பா. Look at Executor. Oh no, the man's still all the way in the back, and Emperor now is the only person trying to fight back, and eventually he does manage to wipe out the entirety of Genesis. I have huge hope on Genesis, guys. Especially வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனோட IGL. But still the damage is done. For TWOP, gravity. Only 2 players that need to carry on this journey. என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னு தெரியாம ஏன் bro டயலாக் பேசுறீங்க? It's going to be interesting. How can TWOP continue this entire journey forward? It's going to be tough. Correct தான் அது. And this loss, this early exit doesn't really cause Genesis any harm. TWOP ல ரெண்டு பேரு I mean for them as well, to be fair, it doesn't cause any harm. They're like dead last. Yeah. ESPORTS அப்பாடா. Move on towards the round 3. They've accepted it. Might as well practice then செத்துட்டு bro 4v4s against teams. அட பாவே. Genesis செத்துட்டடா. Practice for round 3. But I do believe பாவா bro. TWOP, they're good enough to at least survive the round. Oh shit. Hey, you believe that because we don't know who's going to be coming through round 1. Genesis டேய் ஜண்டாவும் போல ஓடும் போல bro. But hey, looking at Nonix, they managed to acquire those 4 finish points. டேய் இவன் ஒருத்தன் நான் TWOP அந்த இடத்துல எப்படி bro விட்டாங்க Genesis? நான் கமெண்ட் பார்த்துட்டு இவனுக்கு எப்படி விட்டானேன்னு விட்டேன். That breaching point, but who are they going to collapse against? That's the question. There's a big chance they might just start to take a fight against Genesisக்கு ஜண்டா போட்டார். Genesisக்கு ஜண்டா பார்சல். எப்படி bro ஆஃப்டர் லைவ் கூட ஜண்டா? சத்தியமா சொல்றேன் bro, நீங்க நினைப்பீங்க இவர் முன்னாடியே பார்த்துட்டு வந்து கரெக்ட்டா டைமிங்ல சொல்றாரு அப்படினு. சத்தியமா பார்க்கல நானு. எனக்கே ஷாக் தான் இப்போ. பா இத மட்டும் நான் பெஸ்டானா ஜாடா. What a play from this man, bro. What a play from Rapido, guys. Wow. Surprised themselves. What just happened to them? Oh man, I mean Sinway Esports, as you mentioned, I don't think they thought this is how things were going to go, and Mox, he's going to get knocked out. There's another finish handed over to the players of Non-X. Ninja. What did I just see, bro? Can't really do much from where he is. The entirety of Non-X. I watch all your live offline regularly, bro. Thank you, bro. Means a lot, man. Thank you. Back on his feet. நீ சொல்லி முடிச்ச அடுத்த செகண்டே செத்து போச்சு bro. Not what I expected actually. I mean Non-X, they are dropping players. Hey, Non-X செத்ராதேடா. அப்புறம் அது ஜண்டானோடா. But Ninja is the only person left standing in Non-X. Still they've got the man advantage inside of the fight. So doing anything, it's Rapido. What did Rapido just do, guys? 3 players on the feet. Anonymous patches himself up. R3 is the only கொடூர ஜண்டா. இப்ப நான் அது Rapido கூட தான் போட்டேன் நானு. I mean Rapido கூட தான் பாராட்டேன் நானு. The cluster that both these நான் அவர் நல்லா தான் விளையாடிட்டு இருக்காரு. At the radar, there are so many teams. There's TKM, Last Starday, Wildfangs, Team Tamilas present in the nearby vicinity. And talking about Last Starday going up again. Bad OP, கமாண்டரா நண்பா. ஏய் அடிக்கறாப்ல Bad OP. Start பண்றார். இல்ல. Okay. Joesh gets a trade, but in the backlines there's more players left. In fact, from the distance it's going to be H4K who show up for the cleanup. குஜாலா அடிச்சாரு லாங்ல இருந்து. That's going to be important as well. Where is it going to Bro, நீ small request bro, வெல்ட் ஆடுற மேட்ச்லாம் நீங்க kindly don't watch bro. Wiping out a few extra. Any Tamil team play I watch match. That for the night mobs. Unmai finally came out of your mouth. It's going to be a big threat.
see it's not getting wrong guys eliminated like that. அப்படி உண்மையா இருந்திருந்தா அநேகமா நேரத்துக்கு வந்து நாம நானெக்ஸ் டீம் வந்து எலிமினேட் ஆயிருந்திருக்கணும் நானெக்ஸ் 7 கிலோட பயங்கரமா விளையாட்டுருக்காங்க இப்போ எட்ஜ்ல வேற இருக்காங்க இவங்க கிட்ட தான் அட்வான்டேஜ் வேற ஏய் ஆர்த்தர வந்து மினி 14ல நாக் வச்சிருக்காரு அவரு ஓகே And now for Rising Esports, they're once again dropping down a man number. Firefights is never their strong suit. Penis live 1v3 டா clutch கொடுத்துட்டாங்கடா. It was just at the hands of Penis. Live man, he got all 3 players from the side of Rising Esports. Guys, Rising க்கு என்னதான் ஆச்சு? Why is Rising not rising? Performance coming in from Penis. Rising is going down. But as we were talking about what is happening? Knocked out. Now next they want to go for reset. It's not going to be that easy. இன்னொரு 2 minutes செத்துருவாங்க. Fight towards them from Team Tamilas. அட ஆர்த்தர் present towards the southern side and ஆர்த்தர் என்ன பண்றீங்க ஆர்த்தர் நாக் ஆயிருக்கீங்க. Round 2 qualified Tamil teams. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ளின் qualified வெல்ட் qualified bro. மத்த எந்த டீமும் எனக்கு DM பண்ணல bro. Circle right now they will be under too much pressure later on though. Penis live நேத்து ஒரு 1v4 today ஒரு 1v3. Rising அதானே நேத்தும். இல்ல நேத்து ஒரு 1v3 Penis live தான் அடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். Days have actually put you in a decent spot in the overall standings, but now you're still barely hanging on a cliff. Yeah. And soon you're probably going to fall off. In this game எந்த டீம் அடிச்சானே நேத்து? Fall off. There will be Evox taking over that spot because they're tied up anyways. எட்ஜ்ல பாருங்க இந்த மெட்டால beginning of the மெட்டால வந்து சென்டர்ல பயங்கரமான பிரஷர் இருந்துச்சு गाइस. இப்போ ஸ்லோவா வந்து பாக்கும்போது எட்ஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளஸ்டர்ஸ் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது. And you need to make sure that is the one point in the game. That's yes நேட்ல RIE 1v4. Okay. Happy New Year Sri bro. January 31st வந்ததா bro New Year கொண்டாட முடியும். அந்த கதையா? It's not viable. Today 1v3 yesterday 1v3 1v3 bro அது 1v4 இல்ல. That's what strategy is pretty much for Rising Esports. They got to work on the firefights. If you cannot win firefights, you cannot win the game. Simple. அது Z-God 1v4 yesterday against Dragon Team. Oh Z-God actually doing a lot of serious damage. Okay. 4K. Rapido dead bro. This nade. Oh no. என்னடா நடக்குதுங்க? Vanguard is also getting blown up. என்னடா என்ன bro நடக்குதுங்க? Rapido dead bro. In my opinion, he should peek out on the opposite side and see what exactly Vanguard is doing. Z-God down, Penis live down. அவங்க ரெண்டு பேரை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம். Few smoke grenades. Give him that cover as well. Oh my god. Tudra அப்பா நல்லா வேலை just miss. That's the magic pixel. Exactly, the magic pixel keeps him alive, and the Blues. Oh my god! Oh, shit! All the efforts for what? Just the man to get knocked out once again. That was hilarious. Efforts down the drain. Everything is not working out. Z-God திருப்பி நாக்கு bro. Shub is taken down low as well. The Blues on the move once again. Shub. நீ தான் நடக்கற. யோ நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன் bro. நான் நகைச்சுவையா? Squeezes in that first hit at the nick of time. Shub is still alive, but does he have the vehicle to make that rotation? Although Necro காசா பணமா ஜண்டா போட்டுடுங்க. the zone cuz something weird. Penis live. For some reason Wild Fangs பத்தி தான் பேசணும் அவர் நாக்காலே. They're the only once again கொடூர ஜண்டாவும் இல்ல கொலகார ஜண்டாவும் இல்ல. It seems like today Wild Fangs have dropped the aggression and are prioritizing positional play. That's what they did in game number 1. Mac. Wait, John, wow. You realize that Killing Esports has been eliminated? What happened? Empty devil bro அப்பலாம் ஒண்ணும் இல்ல பேசிட்டு இருந்தோம் இல்ல பேசிட்டு இருந்தீங்க. யோ chatல நீங்க தான் பேசிட்டு இருந்தீங்க கூட. I think we did not. Mr. Angel Sensei and Orchestra. No, I think we just got like one or two eliminations. Yeah, they just poofed into thin air. That's what happened. Whoa! Wizard! 4K. Oh my என்னடா நண்பா? They're doing some serious damage. Wizard is already taken down low. Another man from the Night Mobs falls down. It's also Vanguard now chiming inside of the fight. The Night Mobs, they're like waiting to be devoured. And the H4K. What do you think about Wild Fangs 2 to split? They are doing pretty good bro, but I don't know why their finishes is not that much. But Wizard is also getting shot at from the sidelines, and eventually Nonix, he's going to thread the needle. I was trying to actually think if we saw Kalinga. game ஆடுனா நல்லா இருக்கும். அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே. I think the same thing. Going poof is what ஜண்டாநாயகன். ஓ ஜனநாயகன் மாதிரி ஜண்டாநாயகன் சரியோ ரைட். Does he not have a read as to where the players are? Bro, in match 2 round 1 our round 2 players our 2 player are in room. When they came in spawn island they got exit and match 64 player are there.
Only hits the left it floor to 49 clear one nades match, so towards we got Future needs to 4 be cautious, points. needs to fall back. So it will count. He is out of utility right now, but Yeah, it is brother, it going to will be a count. cleanup. Vanguard this time getting aggressive. 5 eliminations secured in this game. Of course it I will. like that coming through from Vanguard. Finally now taking The the points initiative, will be actually getting calculated some or points not as even well. after playing 2 Vanguard players in 2 claiming the matches. So we elimination bought 4 points. points. I want In to the ask previous it. game, It they will be were in count. the Yes, top it will three, but count. with just 1 elimination point, and now this time Vanguard, they do not want to be left out. For Wild Fangs, அது technical glitch நால தான வெளியில போச்சு. 2 players from Team Tumblers, they're down low. Yeah, but then Mr. Rigel. I think Vanguard needs a chicken, man. I mean, without a chicken dinner, they do not have a lot of hope of breaking inside of the top 8. But impressive What spray. was Spray, in fact, a burst fire. that, bro? Not even Reaper. a burst. Rapid tap shot. I don't know what to call that with that mini 14, but he takes down spray. Yo, Yeah, good tap. top மாதிரி அடிச்சாப்லையா? Eventually finds that knock. கோல்மேன் ஒருத்தர் இருப்பானே. That's what Anonymous does with a shotgun as well. அவனா மாதிரி அடிச்சாரு bro ரீப்பர். இன்டர்நேஷனல்ல கோல்மேன் சொல்லிட்டு ஒரு பிளேயர். Wow bro, Reaper impressive bro. And the fact that they've still got 3 men standing. Nonix has been dominating the whole lobby, by the way. They're like K9 Esports in this lobby. Hi bro, welcome to the stream bro. Petroveni. I mean, the only difference Bro, is that Petroveni Monash actually has உங்களோட close wife ஓட hard, account whereas தானே? K9 Esports, they've been firing on all surrender. Yeah. Reaper 4 finishes. Okay. Never for K9. 4 finishes. Yeah, true. எங்காடு பொட்டியா? Very true. They were very bad on day 1 as well. Yeah, so Hi bro, Thor, welcome to the stream man. almost similar. இந்த ரீப்பன் காமனா இதெல்லாம் ரீப்பர் காமனா பண்ணுவாரு. I think for K9 it was that Rondo performance But this where was they really finished impressive, top bro. 2 with 16 eliminations that kind of gave them that boost within the first 3 days. பாவமே அந்த பிளேஸ்ல For Nonix, I think இருந்தவன் Nonix has எத்தனை been நேடு like this கொடுத்துறாங்க ப்ரோ. ஆனா ஒரு இடத்துல நேடு கனெக்ட் ஆகலனா திருப்பி 2 நேடு போடலாம் ஒரு இடத்துல. That's for sure. டேமேஜ் ஃபர்ஸ்ட் நேட்ல ஆஃப் டேமேஜ் செகண்ட் நேட்ல ஆஃப் டேமேஜ் ப்ரோ. 10 நேடு ஒரே இடத்துல போடுறது. கொஞ்சம் நான் ரைட்ல போடுறேன் நீ லெஃப்ட்ல போடுலாம் பேசிட்டு போடணும். Nah man, it's Rapido. You can't take away his credit. Rapido is on a whole different level. ப்ரோ எனக்கு இன்னும் மேரேஜ் ஆகல ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரோ. பெட்ரோவினி. I think Rapido has a much higher finish contribution for the side of Nonix. I guess. Evil. Oh, he spots that Oh, little Kalan. head. And That's that Kalan. head is not visible anymore. It's cut off. Insidious. He's gonna be eaten too. Reaper with mini is deadly. Those little players in the far. Hi bro, Petrovini. Hi Thor. Hi. Yep. Oh no, that elimination point did not come through. That's a little bit unfortunate. Vanguard. Connect. But Arthur, he's gonna continue his எவன்டா domination சொன்னா? anyways. இந்த This பாருங்க pass, guys. they're there. And Rapido Vanguard, தான் I பாராட்டினா think Rapido they're கொண்டாங்க. Dionysus, மீதி 3 பேர் உயிரோட இருக்காங்க. Few more shots taken. Reaper சத்தியமா பாயிண்ட் எடுக்கறாரு bro. மிரட்டலா. Oh my god. Oh shit bro. Fox, he's gonna threaten Fox star bro. அந்த நாக்க. Precise connection. Evox, they find a guy taking a nap, and they also eliminate that player. Reaper with Oh, man, this I have a mini feeling taps this is bro. gonna be a chicken dinner for the Jod guys of Nonix. He bro. walks out Absolute of the way. jod. Vanguard, so much pressure built on the players of Evox that they weren't able to handle it. Runs to OP, finding that lost finish for his team. I'm just 23 தான் bro. Sorry bro, Petro. Wait, really? They're out in the open. The circle usually shifts Petron out in the open. கூப்பிடணுமா பெனின் I கூப்பிடணுமா think bro? the zone is going to shift on top of Team Tumblers, Oh. and then Nonix will be forced to move out in the open. Alright, my apologies. I did not see that Reaper from the side of Team Tamilas was still alive. Maybe they can make it happen, but if Reaper falls, then I think the odds are going to be in the favor of Nonix. Oh, he's not going to fall. He's too far away to spray him down like that. Yeah, it's going to be tough to find that connection. Reaper rotates safely. He overshoots. And now he's found himself in a perfect spot. Wow. Nonix, they do realize they've messed Extend up. ஆறது, They should not have info played எடுக்கிறது, the zone's gonna finish shift on top of எடுக்கிறது. Team Tumblers, but no, actually, it shifts in the open. Opening Nonix is still வைக்கிறது. alive. They still Reaper have is an a opportunity to complete flip player this bro. End game back in their favor. And considering the firepower that Nonix have within their ஆனா roster, மினில it should 2 not shots be too கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு difficult. bro. Let's ஆமா see. பெனின கொடுங்க bro. We Okay bro. saw nades. I remember seeing nades on the Benny players bro. of Nonix. Okay. Do they have Hey, smokes to hey, make things hey. work though? Reaper What is are you- so what are you- sneaky. what are you This man is so doing? brilliant. He switched that mini 14 for AUG now and picks up the S12K as well. Oh wow. So now he's got a proper loadout for up close and personal, and even for long ranges. Oh, and Fame is out of ammunition as well. Yeah, and Oh, on the this is opposite gonna be side, horrible. TT, they're stacked up and loaded with ammunition, by the way. And look at Arthur. Oh my god, but that that was explosive close, bow yeah. doing a bit of that damage. Constantly chipping away HP, maybe. என்னடா பண்றான்? Another explosive arrow being used. Is this one going to find the connection? No, it's going to be the answer. Reaper's doing a perfect job in dodging that. Reaper spots out another man from Nonix.
தேவராம் பாருங்க ரைட் ஜன்னலுக்கு That's வந்து gonna be அடிக்க our from the பாக்குறான். back lines. Look at the ammunition count on Reaper. He's got 248 bullets in அதாவது the ஒருத்தன் magazine. பண்ணா The man's மஜா. ready for a war. Yeah. எல்லாத்தையும் I ஒருத்தன் think பண்றான் now, மஜாவா. I think this game might Reaper. be done and dusted. தாகிர் Nonex இன்சிடென்ட் running out of என்னது ammunition, ப்ரோ not ஒண்ணும் a புரியல. lot of, டிப்ரெஷன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ opportunity தாகிருக்கு. to actually close out this end game. Unless the zone actually shifts on top of them. ப்ரோ எனக்கு இன்னும் மேரேஜ் ஆகல ப்ரோ. நான் RIE TTயோட மஜா பண்ணுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். I hope mean, they if the don't circle spoil it. shifts a யாரு little ப்ro? more towards Team Tamilas, it's their game. If ஓ the நான் circle RIE Nonex, then TTயை விட Nonex மஜா wins. பண்ணுவாங்க. ஆமா ஆமா நானும் அதான் Now நினைச்சேன். it's down to basically fate and TT ஒரே destiny. மேட்ச்ல 30 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க ப்ரோ. மொத்தமா மாறிடுச்சு உங்களுக்கு மேட்ச். இந்த மேட்ச் #2 டாப் 2 வந்துருவாங்க. Just waiting patiently for Nonex to peek out. But that's not going to happen. Nonex knows. They're just waiting for the zone to tell. #2 டின்னர் அடிக்கவே வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 8 கிலோ டின்னர் அடிப்பாங்க அப்போ We're வச்சா. both dumb. I think we just like got too intense about that fight. But hey, this is the perfect scenario, right? Both the teams at the edge of the blue. Nonex moves up a little bit quicker. Yeah. And Team Tamilas, I spoke Reaper. about this a few moments ago. The number of smokes that you have right now, Reaper is out into the open. Aha. And he gets taken out. That has to be the game, Necro. Nonex, they walk away with the chicken now. They actually won. This is insane. Yeah. How did this just happen? But hold on, Team Tamala is still in the race. They've got that vehicle as cover. They can use it. But the smokes, it's blocking their vision. Utilities from Nonex, they were stacking up. It's going to be a rain of nades. Another nade tossed out. Appa. That's going to be Fox down as well. இவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். கவரும் இல்ல. இவங்க வியூவை இவங்களே போட்டு ஸ்மார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சாரி பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. That was just nades pouring down at Team Tamilas and in the end. Yesterday நீங்க எய்ம் கார்டு சூப்பர்னு சொன்னீங்க. ஆனா இன்னைக்கு பாவம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டவுன் ஒன்லி. யோ அது yesterday சொன்னது ப்ரோ அது அநியாயம் ப்ரோ இதெல்லாம் சத்தியமா. yesterday சொன்னதுக்கு வந்து நீங்க டுடே வந்து கனெக்ட் பண்றீங்க. What is this? Hoping to get a couple of vehicles along the highway. Last match #2 with okay சரி ரைட். wow oh my god என்ன ஜாட் ஜோனா இருக்கே. This fight, they certainly are goaten in the close lines. Of course, the shotgun. ஏய் டைரக்டா டிடி ஃபைட் கொண்டோடா இங்க. என்னதான் நடக்குது? ஸ்ப்ரே கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல போறாரு. முன்னாடி வந்து ஃபாக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்காரு. வைல்ட் ஃபேன்ஸ் மூணு சைடுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீம் தம்லாஸ சுத்தி வளைக்கறாங்க. இவாக்ஸ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி எடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. Team Tamilas is also going to be trying to punish them, but Sensei gets re-knocked again, but this time by Evox. Nonex dinner. High rates அல்ல ஓபனிங்கும் கிடைச்சிச்சு. ரீப்பரோட வெஹிக்கிளும் காலி. To try and regroup with Spray God here, as Spray God finds the opener on Team Tamilas. But the question here is, are they going to go over slam? Yes, they will, and here they are. But the question here is, are they going to go over slam? Yes, they will, and here they are. bro ரெண்டாவது முறை வருது. They certainly are goaten in the close lines. Of course, the shotgun has been equipped. Wildfangs, they are of course going to be mourning their IGL for sure, but it seems like Team Tamilas, what did I hear? be mourning their IGL. Of course, the shotgun has been equipped. Wildfangs, they are of course going to be mourning their IGL. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி கேக்குதா இல்ல உங்களுக்கும் அப்படிதான் கேக்குதா? கேப்ஷன்ஸ் unavailable. Yes, they will, and here they are. They are going to come into this fight. They certainly are goaten in the close lines. Of course, the shotgun has been equipped. Wildfangs, they are of course going to be mourning their IGL for sure, but it seems like Team Tamilas, they also have a little bit of a defense. தெரியல bro. Strategy. Nades have been utilized, a little bit of a time, giving himself a little bit of breathing room. The fallen man, of course, is not going to be brought back up. ஏமி கார்டுக்கு நேடு போகுது. ஏமி நவுந்து தொலைடா சாலா ஏடா அந்த இடத்துல இருந்தா நேடு வரும் தெரியாதடா ஏமி கார்டு. Wildfangs, that's how they get the lead back up. Nicely done, coming from Wildfangs. At the same time, டிடி இப்ப செத்துருவாங்களோ? well, I would say Reapers is going to be have a little bit of a tough spot here as they actually need to gatekeep. 2-2 split எடுத்துட்டு இருக்காங்க bro. Really provide any kind of assistance, so they are going to lose up their control and members just like that. As the zone is about to shift them away, Wildfangs, they got to regroup and they are going to completely bail out of that as well. Evox also managed to set those two teams apart in a little bit setback as they rotate into. What did you hear? That's a good thing. ஏன்னா உங்களுக்கு கேட்கலையாடா? உங்களுக்கு கேட்கலையா இது தப்பா?
completely bail out of that as well. EVOS also managed to set those two teams apart in a little bit setback as they rotate Rewind into பண்ணி the கேளுங்க. zone. இல்லனா லைவ்ல போய் அந்த செக்மெண்ட் பாருங்க. Wow, thanks Team Taminas. எனக்கு சரியா தெரியல. I அவங்க என்ன was சொன்னாங்க? actually very surprised that Reaper wasn't actually looking to cover for his comrade who was completely outnumbered by Wildfangs. A little bit of split up strategy just not really working in their favor. Team X Esports though, right at the dead center of the circle. They are the center of attraction. Non-X, a long rotation coming through. I heard something like Adam Adam bro. long range battle isn't going to pay them dividends. Team X Esports, they have got themselves a good compound to work with, and they're also protecting their vehicles, which means that they have the exit strategy set. It's a good start for Team X Esports. I heard. Yep. What did you? was great, Did you, but are round 4 qualify ஆகுமா? especially on the north side, I would say. Well, Bro, at அவங்க least the south side. ஆமா round 4 qualify Already ஆகிருவாங்க on the bro. north side, but at the same time, சினிவே நாளைக்கு choke பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது எனக்கு என்னமோ. சினிவே வந்து லாஸ்ட்ல choke பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். But look at this TKM smack middle. They themselves find a decent Morning. no reason to fight as well. Just don't have a lot of Evox reason, but evil they do sama have சம்பவம் பண்ணுவாரு bro. and off angles to work with, which is great. Okay, let's see. But circling around them here is going to be non-X. What did you hear? Who is வா also இது looking தெரியாமே to எனக்கு break கேட்பான் inside the தெரியாத zone. மாதிரி The கேட்பான். zone is going to shift into his Valdemar potentially as non-X gets shoved all the way to the shore. என்னடா ராபிடோ? Rapido pretty much going to be stuck all by himself. The Night Mobs, they're deadly. டிடி ஒரு நாள் டாப் 2ல இருக்காங்க. ஒரு நாள் டாப் 5ல இருக்காங்க. Opponents has been caught off guard. The teamwork comes ஒரு நாள் டேபிள்ல இல்ல. ஏனா வந்து நீங்க A group பாத்திருப்பீங்க. B group. The rest of his squads now. WF பிளேயர் வந்தாரே தெரியல bro for Fox aimக்கு. அவன் தான் ஓடி ஆன் ஃபுட்ல வந்திருக்கான் போலயே அவன். On the north side of Valdelma, meanwhile Rapido still surviving. இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வந்து டிடியோட POV பாப்போம் guys. நேத்து அப்லோட் பண்ணாங்க. நேத்து தலைவலி ஃபீவர் நான் அதனால குவைட்டா போயிட்டேன் அப்படியே. They are now making their way inside of the mainland, but little do they know, as soon as they cross Genesis. that bridge, there is going to be Evox. எங்க இருக்காங்க? Oh my goodness, this is a tough circle to play as well. This is mountain terrain. So there is a lot of nook and crannies in all those mountains here. Potential rats, potential. ஓகே இங்க ஈஸ்டர்ன் சைடுல இருக்காங்க. ஜோக் வேண்டாம் நீங்க நினைச்சது வேற அவர் சொன்னது வேற. Okay. But if you overextend a little bit here, you are going to be stuck in a hole. And that's going to be a tricky spot. நான் இப்ப என்ன ஜோக் போட்டேன்? Cover fire as well if you are not checking every single corner in this scenario. Oh, It is gonna top be 2 slow rotate inside A the group zone. பாத்திருப்பீங்க. That is not joke bro. That is filler. That they are lying late. They are in the back lines, of course, playing in from the edges, but one of their players. ஜோக்னா என்ன தெரியுமா ஜோக்? Dreams. He did go on a scouting mission, did get information about Kalinga Esports as well as the Night Mobs, and now ரீப்பர் பாரா with the rest of the lads. Now this is good பேக் டு stuff. பேக் கேக்குறாரு. Information has been passed to Vanguard. They ப்ரோங்க அது ஜோக் கிடையாது. நான் சொல்ல வந்தது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா understandings that they can't really risk those fights in. சன் They will let SUN those fights ஓகேவா? come to them. There's no சூரியன். compulsion. There's no compulsion as well. ஏன் காலேஜ் போறது இல்ல? சொல்லுங்க. On the north side, of course, have a look at that cluster. There's Zutsu, there's Sinway Esports team. Tamilas also want to make their way in, and Wildfangs for the rest of the players. Aim got 2 fingers bro. அப்படிதான் bro ஊரே ஏமாத்திட்டு இருக்கான். No injection points to be found. Crouch தூக்கி வந்து இண்டெக்ஸ் வச்சிட்டு 3 fingerன்னு சொல்லாம 2 fingerன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். நீங்க தான் ஜோக்கே. This is them pushing up high ground. மாதராகி டைம் விட்டுற போது. Highest without any proper cover and securement, you are going to get shot. And you can see a huge cluster of teams just surrounding the mountain. They just don't want to push up and be the first one to get punished first. அது வானத்துல இருக்கு. Teams on the sides as well because they have no choice but to எலெக்ஷன் வேலையா or the right and not a team on the top. And that's going to create so many off angles. அது வானத்துல இருக்கு எலெக்ஷன் வேலையா இல்ல bro. It already has millions of degrees. Considering that there's still 16 teams left. That's why Sun doesn't go to a college or university. It all comes down to just timings, I would say. Who has the better timing is going to come on top. And for Lastari, they're just dodging the entire fiasco. They just went all the way down towards the south side across the river, which I'm not a big fan of. இன்னொன்னு கேக்கவா? Of course, for Lastari, I guess the only option is to keep yourself. What do you call an acid? How are they rotate back to the mainland is a with an attitude. Really understand, but 40R officials So, have actually been caught off guard. Z got up in the front lines. One of their players will find a knock. Shoop was brilliant, and have a look at this Shoop. Still trying to battle against all odds, but finally the numbers advantage actually gets against him. Last RIE Esports, a little bit of resettlement.
And from all the different angles, it is these players. Gets knocked down by the play zone itself. And 40R official. Joke, one man has been left alive. Can patch himself up, of course. But LSDE. Joke ke 15 watching the 7 watching page. It is TWOB as well entering the picture. And I'm pretty sure they are going to be enjoying the third parties. Oh, perfect party as well. Now, Joyesh, 1v1 against Pain is life. Has to push up. The nades are coming in. Joyesh looking for the one pump. An acid with an attitude is called as amino acid. Mean, M-E-A-N. The zone is about to give away. Shots has been fired in his direction. Oh, Does acid. he get out? Seems like he will make it out. Why is son not going to college, not school? College in the hook. The chase is on. But with the circle shift, why is son not going to college? I don't think he's going to connect, but Emperor finds the last shot. Circle shifting back into his main island as well. I don't think he's going to connect, but Emperor finds the last shot right at the horizon as well, just before he gets out to safety. Pain, his life has been taken out as well. What a shot from Emperor. Another big fall for 40R. We'll talk about that, but have a look at this. Team Wildfangs, they are actually trying to fight against the lads from Zutsu. Appa, got him this area. Protect him, and now Zutsu have been wiped off. Now this was the battle to gain control of the north side of the circle, and they finally do so. Problems are still going to be there. Is on their west. They still thrive. Okay. And all of these teams want to make this Northern Hill under their control. It's not going to be easy. Wildfangs, while they did convert this particular fight, they've also lost of course going to harm tension of pushing up as well. They have all the time in the world. Top fight Is bro, both teams. No reason to take risks yet. But they need to figure out the next game plan. And that is going to be pushing down south. Rising Esports, they have the high ground, but Genesis Esports, they're also Rising point waiting for an audio cue to push through. They would have actually added 3 more points. 27 பேர் குத்துக்கல்லு மாதிரி இருக்கானுங்க bro. 138 already, and they are quite safe. Yox zoneல இருக்கான். Kalan 2 points எடுத்துர்க்காரு. Just like you said, Evox at the dead center of the circle with compound coverage. They've got one of the best spots, one of the best seats in the house, and now shit. are looking to pay back in kind. A little bit of retaliation was there. Even Rising Esports look to fall back. All of these teams are going to restrat, especially when the 5th circle came through. They were not expecting such a big curveball because the circle does shifted towards the south. And huge advantage for Vanguard, by the way. Well, speaking of advantage here, Rising Esports, they just don't want to be caught out in the open. It seems like they know that Genesis is creeping up. Kalinga It's Esports. not exactly in their favor. They're hoping to get close towards the compounds, maybe find an opening to actually push in. Like you said, TKM and Evox does have the 2 strongest compounds inside the zone. TKM is going to be focusing on the team on south side. And Kalinga Pasha gets spotted out. Futures. Pasha guys, the Pasha le Yox Kerala team bro, ama. Forced to stop there. Kerala ani Reset. Ammunition slowly running out here for night bombs too. ஏதோ Yox ஏதோ evil ஏதோ வித்த காட்டுவாரு நீங்க ஏதோ பாக்கவே இல்ல. Low ground, they are on an extremely open land. ஆனா இன்னும் அலைவா தான் இருக்காங்க. ESPORTS just completely blindsided, fixated on just 2 players of TWOB, and you are paying the price for it. The Night Mobs, of course, they are going to be feasting on these finishers. Owen has been knocked out. Lucifer, brilliant on the DMR. But from the backlines, TKM, they're taking shots. And it seems like it's coming in from Rising Esports. All of these teams are up on top. You look at the curvature of the ground. You look at how it's split up. It's actually teams in the south. They are at a massive disadvantage. Meanwhile, all the teams in the north, especially Evox, they have the highest grounds to work with, and they have the most amount of advantage in this terrain. Genesis ana pinnadiye irukane pa. Advantage Evox. Ooh, wow, Khan. Futures gets knocked, but at the same time, TKM, they've got a solid compound. They can go for the reset here as well. No reason to come into this fight, but Kalan again, he finds another one. Rising Esports, they stood no chance at all. And Evox, they continue to pepper on every single team. They're trying to shove everyone on the edges as well. But slowly but surely, every single team is creeping up on them as well. Evox now being crept behind by Genesis, who's going to be coming from the east side. It seems like Evox has realized the immediate threat is going to be Genesis as of yet, as they shift their focus and head in towards Genesis' direction. Absolutely. Super vanda abbe Evox and Genesis paaka aarambichanga. But like I said, they're not the highest in terms of topographical advantage.
It is in fact Genesis Esports who've got the highest rounds, and they have been watching. They've been lying in wait for Evox to give them an opening. வாங்க bro AshOP22. I'm pretty sure the shots are going to be taken. Welcome to the stream bro AshOP. Evox, they will understand that this is going to be the time Genesis will pounce Vanguard on them. வந்து 2-2 ஸ்ப்ளிட் எடுத்து உள்ள போறாங்களா? ஏன் இவங்க டைரக்டா போறாங்க? Vanguard instead of Evox. Now this is where surprise is strike. Shots taken from Rising Esports. Rising Esports. Okay, மேல இருக்காங்க. Circle, the night mobs guarding the circle like an Wait பண்ணுங்க bro. Okay. It's going to be tough for both Rising Esports as well as Genesis. How do they make the pounce will be the question. Oh, it's going to be tough. Evox knock வச்சிட்டாங்க. Genesis push பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Able to push through. Smoke's being set up as well. Evox still focusing on Vanguard, which is kind of surprising. And it seems like they heard gunshots. That means that's going to be the timing to push. Genesis, they've creeped up. Gravity pre-firing those angles, hoping to find a connection here. Evox, they may have made a little bit of blunder. இது பண்ணிட்டாங்க ஸ்பைய. Gets knocked off by Kalan. ஸ்பைய ரிவே பண்ணிட்டாங்க. ஸ்பை திருப்பி நாக். Coming in from காலன் நாக். Genesis, they're in an all-out brawl. Vanguard from the back lines. Third party timing on that. Fight has been precise. தவறான இடத்துல போட்டாரு நேட. Those lines would want to get more of these knocks, want to finish off this fight, but no way. Shadow ஒரு ஓபனிங் ஸ்டார். They actually reply back in kind, and it's been brilliant counter-stratting. Rising third party கொண்டாங்க bro. Rising Esports also want to come into the mix, and this is an absolute brawl fest as the air strike. Evox நடுவுல மாட்டிக்கினாங்கடா. Left with just two men standing, and now they are split up. Left nowhere to go, nowhere to run, nowhere to hide. But look at Dreams. Vanguard Esports have big dreams for sure, but can they break the defenses of Genesis will be a question, I see. Oh my goodness, Shadow from Evox, he finds the opener on again on Genesis. This four-way showdown is going in an all-out brawl. Rising Esports is looking to try and clean them all out. Evil, he's going to try and prone his element of surprise jump on Rising Esports, but you can see the decisions from Rising Esports just being patient is not helping Evox Esports at all. Rising க்கு சத்தியமா ஐடியாவே இல்லையா? The back lines here. Healing இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு Vanguard going to be joining in the mix as well to full Vanguard மேல வந்துட்டான் bro ரைட்ல எப்பா snake his way in one small little corner, and even Evo as well. This is going to be tough. This is going to be tricky. Oh no, they don't spot Evo. Wait, no way. How on earth is Rising Esports not spotting Evil? He stands up, uses the shotgun, destroys everyone, spoils the game for Rising Esports. But can they resettle? Can they revive their fallen comrades? Because this is a tremendous advantage for Vanguard Esports as well. But they disengage, and even Hunter survives. This is destruction. This is a comedy of errors that we got to see in Anush Tiopi. He stands up. How? Tough. He's going to be corner. And even Evo as well. This is going to be tough. Notice பண்ணல bro. Wait, no way. How on earth is Rising Esports not spotting Evil? He stands up, uses the shotgun, destroys everyone, spoils the game for Rising Esports. But can they resettle? Can they revive their fallen comrades? Because this is tremendous advantage for Vanguard Esports as well. And even Hunter survives. This is destruction. This is a comedy of errors that we got to see in Hunters all the survives from that MVP of grind ன்னு சொல்லி the fact that Evil was in that corner, that ஒரு ஸ்டாச்சு வைக்கணும் bro. எல்லா மேட்ச கன்சிஸ்டன்ட்டா ஃபினிஷ் எடுக்கறாரு bro. Given Vanguard a chance to rotate out, but fortunately for Rising Esports, they get the full reset, and now Hunters full எடுத்துறாங்க revive. Srikanth, welcome to the stream bro. With the high ground, looking down below, he's going to try and kind of scan through what's happening as well. Hunters now force the Molotov, try and buy a little more time. He's trapped, he's surrounded, and he is going to get engulfed. Oh shit, Vanguard info liye engalku as the circle closes in. Rising Esports, they move. Cards ready. Hari Prakash, welcome to the stream bro. bro மறந்துறேன் bro இப்போ content exam பண்றதுக்காக ரெண்டு நாள் content எடுக்கல bro சரியா. Long time no see. ஆமா bro நீங்க தான் channel பக்கமே வரது இல்ல bro. ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டீங்க. A lot of damage has been done, but Rising Esports, they still hold on. Anish 2OP says it's too late. The circle's coming in. I'm going to abandon ship. He has to abandon. There is absolutely no chance he could have taken that fight. And have a look at this Rising Esports. They themselves don't have a lot of options. Jumping down the circle, jumping down the cliff is the only way they are going to keep themselves alive. Rising Esports, how are you going to make this commit? Is Yuva falls down, gets knocked out. This is problems for them because the chicken was in their hands. But they delayed that fight a little too much, and Vanguard now keep their dreams alive. Anush 2OP is still alive as well. Can
the thread, then it will be a big question. Night mobs from the You are திருப்பி secure. You are direct secure. ஆமா. surviving. Now this is where problems are Rising coming 11 from the finishes Night Mobs nice as bro. well. Oh my god, இது game of போதும். timings, man. They இது shouldn't போதும். even be surviving. நீங்க this டின்னர் Rising கூட Esports, எடுக்காதீங்க. but they தமிழ் have to டீம்ஸ் work யாரும் நீங்க intentionally டின்னர் எடுக்கலனா கூட outside எனக்கு the கவலை இல்ல. zone. 10 கில்லுக்கு மேல நீங்க எத்துறீங்களா? To actually reset and அப்படி equalize, இருக்கு and எனக்கு. now they're down to 2 players left. With all this wall of smokes, they will be able to reset. But the problem is, Srikanth. Vanguard is the only team that realizes that they are pretty weak. Beast all by himself as well from side TKM. He's not going to be able to do too much. His phrase comes through from Dreams. Finds Rico and Rising Esports. They are gonna crumble here. TWOB, the only 2 players down below. No contact from any other teams, and they are going to wait for the right moment. But BC will bleed out his zone. And TKM we're down eliminated. towards the final Okay. 2 teams. It is going to be a 2 versus 2 between Vanguard versus TWOB. Absolutely. Vanguard dinner Vanguard guys. have an enormous advantage in this fight. Dreams, of course, is going to spray them down. Dreams has been phenomenal in this game so far. TWOB Dreams is gonna be phenomenal அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு கில் தான் வச்சிருக்கான் அவன். has a 1v2 Power with bro. arms. He is going to let his other comrade bleed out. This nade isn't going to connect with Dreams. With the damage dished out, Anush Topi as well has been deadly in these close quarters. Look at the airstrike come through. Anush Topi barely survives, I see. Oh my goodness, Daniel. He's all by himself. Vanguard, they've got space, they've got time, they've got mats as well. Daniel, he needs to pick up his friend. Very, very careful here. Seems like Flank எடுங்கடா பட்டின லெஃப்ட்ல என்ன பண்றீங்க இன்னும்? Vanguard, they get the reset. I know you bro 2 years back. With the shots here, Nades comes through, spots out. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் Vanguard. But ரொம்ப from Dreams. Daniel has no choice but to pull out. It seems like he's gonna lose it. ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான இன்ஃபர்மேஷன் Vanguard, they will walk away with a winner chicken dinner. That is a big victory by the way. Push down in a way. He spent in time to stream chat. Oh, okay. புரியுது ரைட். ஆனா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் எதிர்பார்க்கல. I didn't expect that. I never expected that. Vanguard 15 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கான். Rising 15 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. 11 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ். எனக்கு அது போதும். Vanguard 5 ஃபினிஷ் பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கான். எவனுன்னா அப்போ 7 ஓகே வைல்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 7 ஃபினிஷ் எடுத்திருக்கான். ரைட். ஓகே. நமக்கு இது போதும் गाइस. நமக்கு இது போதும். Godlike எப்படி ஆடுறாங்க Godlike? How is Godlike playing? Oh, Godlike is playing 84 points for 19 matches. What are you doing, brother? Per match, you are not even securing 4 points, bro. No, you guys are securing 4 points, guys. You guys are just securing 4 points. This is not enough for winning the championship, bro. Yeah, that's blitz spotted right there. It goes on. Genuinely, I am disappointed by God's performance. Casualty. Chandan still in the back. But can he really be the difference maker? That's the main Then question. by He's got the utilities to try and back himself up, but even the Molotov, the flames now start to spread. Chandan is already taking a lot of damage, and the man's taken down. Apparently, this sort of H-Pin hero is going to be the one to strike the last man down as well. Blitz put to sleep. Yeah, Blitz might have gone out, but they have also ruined the day for the side of Higgs Boson. Look at that, OG on the finish feed chiming in. Tata, Here he is, the last man from the side of Godlike Manya. 4 points for Godlike from this game. நல்ல மெமரி பவர் bro உனக்கு Not ஸ்ரீகாந்த். enough, and even the position Let's that just he's in, kindly drop the topic very bro, awkward. please. What was that spam all about? Maybe just making sure that the opponents hear him and are scared. I mean, I think he was involved in a conflict with the players of Mad Kings on the other side of the house. 196 ஆ யப்பா just expected செம்ம ஆவரேஜ் ரா கேனன் இஸ். அமித் எங்க போனாலும் ஹேர் லாஸ் இருக்கா bro? ஆமா bro இப்போ கொஞ்சம் ஆகுது bro. பாது bro கொஞ்சம். Man knocked out. Lobster. Yesterday third match Evox rotation C. Now Lobster watching his man just crawling to safety. He definitely would want to get that revival. Ralphie's going to be the person to stick it. நேத்து third match ஓட Evox rotation bro. Abhijit okay bro for you. Autobots is also getting peppered from the back lines, and that's going to be Reckoning Esports now knocking. And Reckoning Esports precise as ever before. Those shots definitely quite deadly. 6 finishes already racked up in the pocket of Reckoning Esports, and they're not stopping yet. They want to continue the march of victory in the front. Collecting a few individual elimination points here and there as well, as even Knight has been eliminated by Reckoning. That's going to be Levi putting that nail in the coffin. The fight's not done yet. Reckoning Esports is still fighting for that top 8. Yeah, Reckoning Esports, if they are able to secure a chicken dinner in this game of Rondo, I think
their mission of finding a spot in the top 8, it is going to be a successful one. Especially considering Blitz Esports have gone out at 124 and Nebula Esports have been eliminated from this game at 116 as well. So the door is wide open. Autobots, I think that is one team that Reckoning needs to make sure isn't there in this game anymore, but Reckoning, they're present towards the southeastern edge of the circle, and the first team that they have to go up against and they need to force this fight could be the side of Seoul, who have brilliant momentum, brilliant third in match, this okay. game. And even the backlines are going to be compromised because you have AX, you have Autobots, you have Higgs Boson on the flank. Yeah. இது என்னதான் நடக்குதுங்க இவங்க எதுவும் பண்ற மாதிரியே தெரியலையே. Such a solid spot to play with. AX next to Autobots, so this is going to be another one of those fights anticipated. Might just happen soon. Autobots Esports, for them, once again, consistency is going to be the main string they're trying to find. Currently sitting on the 9th spot, kicked outside of that top 8. Definitely that's going to stink to them as well. ஃபிளாஷ்பேக் ஞாபகம் வந்துச்சு. இவ்வளோ நாள் துபாயில இருந்த ப்ரோ, இப்பதான் உங்க லைவ் சஜஷன் ஆச்சு, உடனே வந்துட்டேன். துபாயில என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பாய்? துபாயில என்ன பாய் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போகுது துபாயில? RNX TMG வந்து பெறறாங்க ப்ரோ AX. Oh man, as soon as that nade fell right next to the players of AX, it's done and dusted. There was absolutely nothing they could do about it. Soul தான்டா எவன் பெர்ஃபார்ம் பண்றானோ இல்லையோ, Soul பெர்ஃபார்ம் பண்றான் பாப்போம் BGIS க்கு அப்புறமா. This could be it. To BMPS க்கு அப்புறமா. Knock secured by True Rippers, the Molotov lob to secure that finish point as well. Mad Kings, they're down to the last player. Pro in the back lines. Hydro clutch card Maltove கொளுத்திட்டாரு. His position is compromised. He has rapid chaos. TRக்கு நல்ல சான்ஸ். போடியம் பக்கத்துல போறது. Escape, can't evade. The journey for Mad Kings coming to an end. He's alive on just one. That's it. Nade's being tossed against the man as well. This one's going to be right next to அவ்வளவுதான். வாயிலே போட்டாங்க நேட. As even that player gets eliminated. Soul in the smack center. They've got such a solid spot to play with. But Soul is constantly Goblin பரவாயில்லையா 3 கில் எடுத்துட்டாரு. ஏதோ டவுன்ஃபால்ல இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன். நான் நேத்து மேட்சஸ் பார்க்கல. Smokes out, giving that revival. Legit ஒரு 2 finishes, Nakul ஒரு 5 teams still up and alive, and True Rippers, they control a big terrain of it. OG as well, still a part of this entire chaos. And definitely போய் haircut பண்ணனும் bro. They're taking this one slow and steady. True Rippers now taking their shots against Soul. They want to stop Legit Soul from recovering. Even Autobots Esports in the back lines. True Rippers தான் செம zone control hold பண்றாங்க. 4 பேர் 7 finish, high ridge, leftல ஜெல்லி, rightல 3 பேர். துபாயில தான் bro work இப்போ TN க்கு வந்துட்டேன். Oh okay right bro. At least even if this game comes to an end, Soul should be able to retain. Welcome back to India bro. And then focus on the 2 angles that they have after this. But Reckoning Esports, man, oh man, what a journey they have had in this one. A lot of elimination points secure. If only they had stayed alive a little bit longer. Wow, smooth bro. The chicken dinner, maybe we could have seen them in the top 8 as well. But that would have been bad for the Livy sama faster garu bro. Ana unmele. Look at True Rippers. 7 finishes already acquired. And now the circle actually shifts away from them. The tables might just be flipped. Soul might just have the advantage now. Because True Rippers, they need to leave that comfort zone and make it inside of the circle. Yes, the back line still contested. And Soul, they already begin their domination. Jelly falls down. என்னடா ஆங்கிள் இது? கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமான ஆங்கிளா இருக்கும் போல. Giving that revival gets even tougher. I love the cover that the players from the side of Soul have made for themselves. They've made this dip to work with, completely denying any opportunity for True Rippers. அட்டங்கி ஜெல்லிய நாக் கேக்குறாரு. OG எங்க இருக்காங்க? The chicken dinner for Rondo. 105 பாயிண்ட். Soul and Orangutan. Apart from them, every other team is forced out into the open, and we are going to see those bodies fall apart. We're going to see those points grabbed by these 2 giants. But the question is, can OG rack up enough points in this game to close the difference between them and maybe Rapid Chaos or Nebula? Slow down ஆயிட்டாங்கல்ல. Internationals போயிட்டு வந்து. And True Rippers, all the players are now going to start a group up. They found that breaching point, barely staying inside of the circle. And Soul, 11 finishes all. Autobots பாத்துறாங்க பின்னாடி. Pretty much dominating the surrounding lines.
Rapid Chaos Esports now, they probably want a bit of that piece of the pie as well. Tossing the utilities against Soul. Soul is, of course, falling apart, but Toxic falls apart himself. The Blues on the move. Arjun needs to கார்டனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? பிரேம் ஜிடிசி ப்ரோ கார்டனுக்கு வாய்ப்புலாம் இருக்கு ப்ரோ. உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒழுங்கா அமைஞ்சிச்சுனா அவங்க வந்துருவாங்க ப்ரோ. மேல 40 பாயிண்ட் 50 பாயிண்ட் தங்கனா வந்துருவாங்க ப்ரோ. Utilities doing a constant chip damage, and these utilities coming through from Autobots Esports as even Goblin falls apart. From the back, from the front, constant pressure being applied on Soul, and eventually they have to break, right? Yeah, eventually they are going to break. I just want to say this. OG is proving to be a really evil team, man. They're letting Soul absorb all of this pressure from the side of Rapid Chaos, from Autobots, and from True Rippers, and they're not taking shots on any one of them. Soul, the players are knocked down. And one thing I noticed was that Joker had no armor. The nade is up in the air. Oh, it's going to be close, just a little bit off. There's the second one. Goes towards the right again. The players do get a revive. And Soul should be comfortable if they can get those HP bars back up. But as I was talking about OG, now finally Necro, OG has been pushed outside of the play zone. And this is where they're going to have real pressure to deal with. Because as soon as they step out into the open, then they're going to be the ones in focus of Autobots and True Rippers. KOP separated too. So keep that thing in mind. Soul with 12 finishes. And these little dips to play with. True Rippers now slowly and steadily starting to toss out those utilities since they want to create that smoke pathway. There's OG in the sidelines, Autobots Esports in the back lines for Soul. True Rippers, Hydro, 5 solo finishes. Wow. Soul's just getting ready. They're just getting warmed up. ஆனா zone இல்ல. Utilities, these smokes that are being tossed by True Rippers. Smokes போட்டு உள்ள வர பாக்குறாங்க. Even more. லெஜிட் ட்ரூ ரிப்பர்ஸோட ஆங்கிள் தான் இருக்காப்ல. ஏய் லெஜிட் முன்னாடியே நேட் போட்டு வைக்கறாரு ப்ரோ. கரெக்ட்டா அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே. They're just being tossed by the players of Soul, but these nades, yes, they're making it close, but not close enough. I think the point Ronnie just missed enough pressure on the players of True Rippers that they aren't allowed a free push. And if anyone from the side of Soul can take a few shots and make that contact, then True Rippers, their players are just going to get knocked out. Keo, Exhibit A, but OG on the other side making the pounce on the players of Autobots, and what a quick run over and a wipe out coming through. Seriana wipe Autobots edge left with the 3 titans of this game, True Rippers, Soul, and Orangutan in the back. Wow, what idu bro, Zinzone bro, True Rippers, Soul and OG. True Rippers, they're going to make sure international போன டீம்ஸ் ஒரு டீம் போனா டாமினேட் பண்ணிருக்கும்னு சொல்ற டீம் பாப்போம். நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோல் இப்போதைக்கு மாட்டிட்டு இருக்காங்க. OG versus Soul versus True Rippers. Probably 3 of the most strongest teams in the lobby. And True what Rippers, are they going to be the casualty. Blues once again on the move. Getting that revival on Ronnie is going to be the most crucial thing that True Rippers can't think of. They just want to get the fallen player back up as soon as possible. Joker does not even have HP. He does not even have meds to patch himself up. So Joker is just Wow, Goblin seriya off angle edutaraariya. Goblin threading that needle, finding probably one of the most crucial knocks. Gets the second one as well. And just like that, the foes have been eliminated. True Rippers mottama galiya. Barely hanging on the edge, but for how long, that's the question. Goblin knock aitaru. Knuckle Joker 1 HP. Soul, they're almost done with this fight. Oh, Knuckle down dra. Strong. They're also full on HP, and they're here to devour Soul, as Joker does not even have enough HP to fight back, but he's still gonna give it all he's got. Nice. Soul, pavam ya, ama. They will be the one to score this game. I mean, appa OG காலங்கள் கழித்து ஒரு டின்னர் அப்பா நான் பாக்குறேன். நேத்து மேட்சஸ் obviously நான் பார்க்கல गाइस, ஓகேவா? சோ அதனால A group மேட்சஸ் நான் பார்க்கல. இந்த குரூப்ல எப்பாடா எல்லாம் கீழே போடுது மேல போடுது கோளாரா போடுதியா zone. Look at that massive wave of vehicles. Oh, there's going to be a lot of fights. There's going to be a lot of rotations, clashes, and I just can't wait for it to happen. Exactly, but you can see the spray. So 8-bit 0 points, 1 man loss. Stuff. Fan of what just Godsrain did. One man was able to cross on forward. That was Deathstroke. But the remaining players that are now being scouted, and also getting cut off. Their heads on the swivel, literally. Justin's taken down low as well, and a lot of those shots connected. Even Justin falls apart. God's Reign losing out on the man number. It's really unfortunate. Mad Kings, they're just constantly bursting through, and that's going to be free elimination point. This fight is going to be interesting.
ஆமா லெவி பயங்கரமா விளையாடுறாப்ல ப்ரோ இந்த டீம்ல. ஓ ஷிட், அரிபோட நேட்ல நாக் லெவி. அரிபோட நேட்ல அரிபே நாக்குடா. லோவிஷ் இந்த பையனும் பயங்கரமா விளையாடுறாரு. Tired fun for your commentary தலைவா. Keep rocking bro. Telex live, welcome to the stream bro. Welcome to the stream bro. They're going to try to get a couple free shots in, but Lovish, he is going to go down. The names from Pro is going to take him out. Autobots also finishing off with 7 finishes here. And in one fell swoop in this urban warfare, a tricky one to play at that. We're down towards 17. Commentary பண்ணி லாங் ஃபார்ம் வீடியோஸ் போடலாமா? கடைசி ஒரு 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் மாதிரி தமிழ் கமெண்ட்ரி பண்ணி போடுவா. Surviving. They made it to top 7, but seems like 8-bit is going to be driving past them, but no. Godlike உயிரோட இருக்காங்க. முன்னாடி AX பின்னாடி RC வந்து குத்துனது 8-bit. சாவ போறாங்கடா Godlike லாபி கண்ணி தெரியுது. யாருன்னு தெரியுறதா? தெரியுது bro. இன்ஸ்டால மெசேஜ் பண்ணிருந்தீங்களே. வெல்கம் bro. Thank you bro. போடுங்க. திடீர்னு ஐடியா வருது எனக்கு. பாப்போங்க. இதனோட ஸ்ட்ரீம் ஆடியோ வேற இருக்கும், இவங்க ஆடியோவும் இருக்கும், அதுதான் பிரச்சனை. மான்யா சொனாதன் ஸ்பாவர் 7 டீம் அலைவு, 3 டீம் இங்க இருக்காங்க, 4 டீம் ஓகே 4 டீம் இங்க இருக்காங்க. AX கிட்ட ஆனா உண்மையிலே ஒரு இம்ப்ரெசிவான கேம் இருக்கு ப்ரோ. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 3 பேர் இருக்காங்க, 2 பேர் இருக்காங்க அப்படிலாம் பாக்குறது இல்ல. ஒரே ஒரு ஆள் இருந்தா கூட அந்த ஒரு ஆள் ஃபினிஷ் எடுக்க பாக்குறாரு. அது AX கிட்ட வந்து நல்லா இருக்கு. குளோபல் போயிட்டு கத்துட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல இருந்த வரையும் எல்லாம் கேம்ப் தான் வச்சிருந்தாங்க. அவங்களும் சொல்ல நிறைய டீம் சொன்னேன். சோ டுவோ ட்ரியோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே டீமோட கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அப்படியே கம்மியாயிடும். பட் அவங்க டுவோவா இருந்து ஒரு இறங்கல் மேட்ச் வந்து பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க AX. சோ அதனால AX மேல எனக்கு ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. Those single story houses is not going to provide a lot of angles to work with. But it seems like Autobots, they are going to try and stock up those crates to try and pull their resources inside. Not exactly sure why, but seems like maybe those boxes has a majority of scopes there. Maybe. But looking at the replay of the fight that happened between Reckoning. Okay, Aribu போட்ட நேட் வந்து 10 bounce back ஆயிடுச்சு bro. கரெக்ட் ப்ரோ, அதான் 15 பிளேஸ் போயிட்டாங்க AX. அதனால தான் 15 ல இருக்காங்க. யோ பொசிஷன் பார்க்காம முட்டையா நான் விடுங்கயா. Actually a pretty bad game from them. Just getting 1 point out of this one. And this is why we talk about consistency is the most important thing. It is the key. Rapid Sri bro. Tahir Fiogo FF death ஆயிட்டார் bro. ஆமா bro. And now another man from Autobots Esports gets caught out in the open. Guys, suicide is never an option guys. Lobster's caught. The man's going to be confirmed as well soon. He tried to cross on and actually Lobster. Oh shit. Just one tick away the man was and he gets eliminated. Mad King's able to secure. Mad King's for a second leftல அவ்ளோ பெட்டிங் இருக்குன்றதே மறந்துட்டேன். One place Autobots decided not to smoke is the one place they can punish for it. But fortunately for them, they do find the crossover. But at the same time, Mad Kings knows exactly where they are. They're pinned into one house. It is going to be triple story apartments as well. More has to set the blaze on the ground. That was a nice try. Mad King seems like என்னடா இது? He was going to be shot from afar as Rapid Chaos Esports finds an off angle from the western side. Gets a knock in, so that's going to slow the Jonathan அடிச்சாங்க guys. Godlike gets run in with the 8-bit now. Espoir அடிப்பாப்ல கொஞ்சம். For some reason the firefights just haven't been. Espoir with S12 case. The main playmakers not in the game anymore. The big fraggers. Now it's down to just Espoir and Mania. Problems stacking on top of each other. They've got the utilities. ஊரை விட்டா வெளியே இருக்கு மொமெண்ட். Godlike's firepower is missing. Espoir and Mania playing in tandem. ஒரே விட்டா வெளியே இருக்கா புரியல. Right next to him as well in 8-bit. Since they were able to find another knock, that's massive. Autobots Esports, even they're being constantly chipped away by the utilities of Mad Kings, and now maybe bro Ralphie சரியா போல. Not gonna find anything. Mad Kings now. The moment they clear Autobots here, that's going to be a clear path for them to actually cross the west side. But they need to win this gunfight here. Cyrex misses the first shot. But Shadow, nalla vecharu. Right moment, but he gets shot by Rapid Chaos Esports. And this might help Autobots. Pro adistara. What happened? How did Autobots die? And that's going to be Rapid Chaos Esports that chimes in as well, that takes him out. Okay, Rapid Chaos ingarda adistapla. Right ra. It's always been insane from Rapid Chaos Esports. Autobots Esports as well eliminated Rapid Chaos Esports, just constantly stealing those elimination points away.
And they've actually managed to gather 6 points in total just off of finishes. That's brilliant. Anya BGIS Esports once again is going for a grenade. grenade. Gain a little bit more of that crown, but the utilities from Godlike too precise. Mane is going to find that knock, but now the man runs out of utilities. He's got no frag grenades to play with. A nade tossed out even from the side of AX aimbot, and I'm not even sure what that nade was supposed to do. Just blasted midair. Completely miscalculating that throw. May have just overcooked it as well. Droove now 6 grenades. Manya. He forced to try and capitalize on this as well, but Droove, he's looking for a flank here. Sees S Power, finds the connection. But no, he does not. He's actually aimbot that gets the connection on Rapid Chaos Esports. Now S Power going to be going for the push. Anya மட்டும் வாங்கி இருந்தாரு வெச்சுக்கோங்களேன். But S Power, he actually naded off Rapid Chaos Esports. That's crazy. Rapid Chaos Esports down and out from the game. They were playing it too aggressive, and this time they extended in the wrong territories. But for Godlike, the game's not done. Now they need to force themselves out of their comfort zones. Manya's outside as well. S Power in the front. This is going to be an interesting fight for Godlike. They need to press themselves out in the open. Manya gets shot at as well. Even S Power's taking a lot of that damage. Still somehow Teammates is not able to find that line of sight. And aimbot's just going to fall back. 8-bit. They take a fight against the players of AX, and AX are now getting devoured. Oh my goodness, the timing that they cross. 8-bit, third-partying. Aryan is the reason why they were able to cross safely. And we're down towards the final 5 teams. The circle is going to be out in the open. And Mad Kings, they've heard all these commotions and they know they have got the wrap around. But little did they know there's someone in the shorelines known as Destro. Devotee இருக்கிற 10 bullet அடிக்கறாப்ல பாய். Trying to survive the final end game here. Sarang is running out of space. He's running out of place to run. And he eventually gets taken down by Devotee. 4 teams remaining, 7 players alive here. Now Manya is going to be picked up by S Power, but they don't know where they're inside the houses yet. It's such a AX, they're down to fight. Devotee and aimbot next to each other, and AX they do possess. clutch card irukkan bro AX. Number to try and stop Godlike, and AX they want to take the fight against Godlike single-handedly. Aimbot is the only person up close, and appa seriயான escape da. Destro wants a few elimination points for himself, and these utilities, they do a lot of serious damage. Godlike is taking that constant damage as well. Destro's nade, it might just put the nail in the coffin. The Blues on the move. Manya jumps out in the open. Destro gets eliminated by Mad Kings. There's a chance Godlike can steal the game. Manya is the only person. The man's going to move out in the open. 33 bullets in the magazine, and eventually Mad Kings, they close it off. Stealing the game away from Godlike, AX, and even God's Rain. That was a... நான் டின்னர் அடிப்பான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பார்த்திருந்தேன். அவன்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணல. எதனால டெத் ஆனாரு வடக்கன் சொன்னது புரியல. எனக்கே தெரியல ப்ரோ. அது ஏதோ சம்திங் ஏதோ டிப்ரெஷனா சம்திங் சொன்னாங்க. ஏதோ அது போஸ்டர் இந்த வார்த்தை நான் பார்க்கல எங்கேயும். பட் அது சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியும் தோணுச்சு. சரியா தெரியல. Last match, guys. They found their way to push through. Oh my god, last match. Found some sort of space. Based on how the zone is. Neo. Open, but what a shot from AKOP. Instant takedown. Neo goes down. Wizgod tries to go in for the flank to try and get those conversions, but that's juicy on the side. காடல் வந்து ஒரு மேட்ச் சொன்னாங்கயா. Turnfires are coming அப்புறம் ஆளே காணோம். Also getting shot from Reckoning Esports from the north side. This 4-way showdown seems to be என்னதான் ஆச்சு இந்த அணிக்கு. Of each teams trying to capitalize on each other. You know, there's this game. காட்ஸ்ரின் திடீர்னு பார்த்தா இவங்க போன மேட்ச்ல டெஸ்ட்ரோ எங்க இருந்து வந்தாருன்னு தெரியல. லாஸ்ட்ல ஒரு 2 நேடு போட்டு முடிச்சிட்டாரு. For Reckoning they can get on an absolute finish frenzy. ரெக்கனிங்கா எங்க இருக்காங்க? ஓகே மேல இருக்காங்க. Comes out alive from this entire cluster. அவ்வளவுதா பாத்துறாங்க. All of this warfare from ரெக்கனிங் ரோமன் ஸ்டார் ஜாட் ப்ரோ. ஓ அவ்வளவுதான் காலி. wants to drive in through AKOP gets knocked. எங்கடா? சரியான ஆங்கிள் எடுத்துட்டாரு ப்ரோ சாரங்க. to make an error and here they do. And here comes the nade. sama bro perfectா வெயிட் பண்ணி எட்ஜ் கிளியர் பண்றாங்க ப்ரோ 8 பிட். பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேசிஸ் salary கொடுத்தாதான் வரும். But at the same time OG is even weaker. They need to find an opener. இல்லப்பா நமக்கு அதெல்லாம். But Reckoning Esports is lying in wait as well. The counter nade comes in from OG. But the nade comes சாரங்க பிரிக்கிறாரு ப்ரோ இந்த இடத்துல OG. Confirmation Atanki is down as well. OG they have been bullying. Wow, just to miss it. For the south side. Now they're getting attacked. And Reckoning Esports is going to chime in as well as Sahil
pushes up forward. RG OG, they're getting completely pincered right now. இவங்க GDR எலிமினேட் ஃபுல்லாவே trying to support him from the back lines. Zaru சகில் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து இது தேர்ட் பார்ட்டி ஆங்கிள் எடுக்கலாம். ஐ மீன்ஸ் ஓகே அதான் பண்ணிருக்காரு. ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கலாம். Now this is going to be an opportunity to third party for them, and this is brilliantly done. சகில் இதுல வந்து அட்டங்கி நாக்குடா. Demoji in the process, they are absolutely sandwiched and nowhere to escape from the back line. Sahil through the smoke is doing so much damage. Aru falls. Team Orangutan, they've been wiped out. Team 8-bit, they are still standing tall. It seems like Team 8-bit reckoning ever so deadly. Reckoning This is a 3v3, but one player from 8-bit is of course down. Team 8-bit have been cornered. Reckoning esports are an absolute wrecking ball in this fight. Now it's going to be a 3v3. Big nade from சரியான nade. 2 and now down towards 3 versus 1. Raiden outside Raiden open la irukkaru. Himself is looking for a flank. The shots comes through, expose his position, but he is surrounded and he goes down. And Reckoning எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க? Winner chicken dinner. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டின்னரோ ரெக்கார்டிங்க்கு. ஓகே ரெண்டாவது டின்னர். பரவாயில்ல டாப் 8ல இருக்காங்க. இந்த குரூப் இப்ப க்ளோஸா போக ஆரம்பிச்சிச்சியா? குவாலிஃபைட் இந்த டிஆர்ல இருந்து சோல்ல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காம்படிஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டாப் 4 குவாலிஃபைட் போல. பரவாயில்ல. நைஸ். தட்ஸ் நைஸ். சரி ஓகே கைஸ் ரைட்டு லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. நாளையிலேருந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். என்னடா இது எல்லாம் ஒவ்வொரு சைடு இது பக்கத்துக்கு இருக்கு ப்ரோ. ஹேர்ஃபால் ஆகுது ப்ரோ. எனக்கு ஹேர்ஃபால் ஆகுது கைஸ். கண்ணாப்பின்னா ஆகுது கைஸ். அதாவது நல்ல சீரம் இருந்தால் சொல்லுங்க. நானே சீரம் கட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தெரியல ப்ரோ. ஐ எம் நாட் ரியலி குட் வித் கட் ஆஃப் மேன். Cut off prediction வந்து I'm not really good bro. Totally depends upon lobby wise. So I really have no idea about cutoffs. Please don't ask me about cutoffs. Anything else? தக்காளி கிலோ 100 ப்ரோ. நாளைக்கு மறக்காம வந்துருங்க ஓகேவா கைஸ்? இன்னைக்கெல்லாம் யாரும் லைக்கே போடல ப்ரோ. 34 லைக்ஸ் தான் ப்ரோ வந்திருக்கு. யாராருக்கெல்லாம் E = MC² என்னன்னு தெரியணுமோ லைவோட பிகினிங் போய் பாருங்க சரியா? நான் வந்து பயங்கரமா ப்ரோ எஸ்டர்டே தேர்ட் மேட்ச். யா ஓகே let's see yesterday third match இன்னைக்கு போட்டது மேப் 2 days ago. Map stream 1 day ago though. RG #16 to #7 வேற மாதிரி. இவன் கொடுத்தாண்டா. நானெக்ஸ் கொடுத்தாண்டா ஒரு கம்பேக். அதான்டா கம்பேக். தான் வீட்டுக்கு போங்கன்ற மாதிரியான கம்பேக் நானெக்ஸ் கொடுத்தது. இவாக்ஸ் இந்த லாபி தான். பிளேயிங் டீம்ஸ் குரூப் பி இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுது. இது என்ன லாப் எத்தனாவது மேட்ச்னு தெரியல. ஓகே இது ஏ குரூப். அப்ப இதுதான் தேர்ட் மேட்ச். பாருங்க ஏதோ பயங்கரமான ரொட்டேஷன் போட்டிருக்காங்க போல கைஸ். அவர் நேத்தே வந்து சொன்னாரு. நேத்து ஃபுல்லா ஃபீவர்ன்றதுனால நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியல. அங்க பாருங்களா மேல டிடியும் டிடபிள்யூவையும் ஃபைட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து வேற என்ன நடக்குது? டிகேஎம் ஒயில் ஃபேங்ஸ் எவாக்ஸ். ஓகே எவாக்ஸ் வந்து இங்க இருக்காங்க. ஜோன் இவங்களுக்கு ரைட் சைடு. இவங்க அப்படியே ஆப்போசிட் லெஃப்ட் சைடுல இருக்காங்க. ஃபுல் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க. பாப்போம் என்ன பண்றாங்கன்னு. ஓகே அப்படியே வந்து பிரிமாஸ்க்கு போறாங்க. பிரிமாஸ்க்ல போட் எடுத்துட்டு பேஸ சுத்தி போனாங்களா ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் ஜோனே முடிஞ்சிருச்சியா? செகண்ட் ஜோன் ஃபர்தர் ஷிஃப்ட் அந்த சைடு. அது சரி ரைட். ஓகே லேட் ரொட்டேஷன் எடுத்திருக்காங்க ஸ்டார்டிங்ல. ஃபார்ம் வழியா வந்திருக்காங்க. மில்டா வழியா போயிருக்காங்க. அப்புறம் அப்படியே வந்து ஷோர் வழியா போயிட்டாங்க.
ஸ்டோர் கிட்ட 3-1 ஸ்பிளிட். ஷேடோ சைடு ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆனோடனே ஷேடோ சைடு போயிட்டாங்க. ஒரே ஒரு மேன் லாஸ் ஆயிருக்கு. ஜாலியா வந்துட்டாங்களே உள்ள ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. டின்னரா அவங்க? ஓகே 4 பேரும் அலைவ் ப்ரோ. எந்த மேன் லாஸும் இல்ல. காலன் மட்டும் லாங் பேக்ல இங்க நிறுத்திருக்காங்க. காலனுக்கு சர்ப்ரைஸ் விழுந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெராஃப் கிட்ட இருந்து. இல்ல ஜெராஃப் காலனை மூவ் ஆக விட்டு அப்புறமா தான் உள்ள வந்திருக்காரு. அப்புறம் யுவாக்ஸுக்கே ஜோனு. அடேங்கப்பா. லட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோ ஜோனு. அப்பா சாமி. ரிசனு கிட்டயாடா ஜோனு. ரிசனுக்கு ரைட்ல அதுவும் 4 கிட்ட. ரைட்ரா. ஜெனசிஸ், எவாக்ஸ், ஜூட்ஸு. யுவாக்ஸ் வந்து 2 பேரா பிரிஞ்சுட்டாங்க. ஏய் செமையா விளாடுறாங்க ப்ரோ யுவாக்ஸ். ஏய் இது என்னது லாஸ்ட்ல? ஏய் அவங்க அப்படியே ஜெனசிஸ் கிட்ட போயிட்டாங்க ப்ரோ. எட்ஜ்லயே சேர்ந்து ஜெனசிஸ் கிட்ட போயிட்டு ஆனா ஜுட்ஸு கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அடிச்சுட்டாங்க போல. ஆமா அப்புறமா சென்டரை பார்த்து சென்டர்ல அடிச்சிட்டாங்க போல. நைஸ். யுவாக்ஸ் எத்தனை ஃபினிஷ்? 12 ஃபினிஷஸ். ஏய் இப்படி ஒரு ஜோன் போட்டு 12 ஃபினிஷ் எடுக்கிறதெல்லாம் பெரிய மேட்டரியா? 12 இத்தனைக்கும் இவங்க டீம்ல அவனுக்கு 13 ஃபினிஷியா மொத்தம் ஆக. வாவ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைனிங் ப்ரோ அபிஜித். Thank you for putting these things into me. Thanks for making me watch it. சரி ஓகே கைஸ். நாளைக்கு அண்ணன் போயிட்டு சும்மா ஹேர் கட் பண்ணிட்டு மஜாவா வரேன். சரியா? எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய பயங்கரமா ஹேர் பிரேக் ஆயிடுச்சு. வாங்க ஹேர் வளர்த்தாலே பயங்கரமா கொட்டு. அப்பா காது ப்ரோ. Okay guys, நாளைக்கு பார்ப்போம். Until then, this is Sri signing off from this live streaming. Thank you, take care, bye bye, peace out and good day guys. Okay, peace out.